Nyendirinche nawate chimbabar nankana yuruka ingi komo chore baberi ambarore babel no kumbarore amona bande bamenye tororo ai ai dera oye tiense terina semeria Sambuere ai beke yange se chinchera chansi ekonu gekoga totomonene tore no moko omenye te amo korende wangoiga motiga na tore kero yo marare imasembera Otiga no kuya Asegitario monene Ai ai dera Oye tige se Terina go semera Seyengo sambuere Ai beke yange Se chinchera chonsi Eko no gekoga Toto monene Chinchera chonsi ekonu ekobuga toto monene
It's gotta be DJ TJ254.
gotta be DJ TJ254. Hesabu baraka zako
Ni nyakati za mwisho jamani, njoni tumwombe Mungu yeye atusaidie, maana ni siku za mwisho. Ni nyakati za mwisho Tanzania, tumwombe Mungu, maana gonjwa la ukimwi linaitikisa dunia. Taifa tumwombe Mungu yeye atusaidie, maana vitendo vya ugaidi vinaitikisa dunia. Hebu fikiria ajali ya Dodoma ilivyomaliza watu, hilo naomba ujue. Hebu fikiria gonjwa la ukimwi linavyomaliza watu, hilo naomba ujue. Hebu fikiria tena, naomba kumbuka vitendo vya ugaidi vilivyomaliza. Hivi wewe na mimi kozi, yeye afanye marekebisho, mpokee Yesu. This is 4k.com news. My name is Omonyene Barasi. Welcome. An award-winning Cowboy 045 from Kisii County is yet to release a new album, Kisii English Fusion, called How Can It 4K Cowboy 045, Kisii County. Kerondense moyo no irianyeka keme chando yambuire nkoro erionkira naganya sobo itongo erio chiche venaincheke gima Onyimoke tenena segetunwa Onyimoke ntarasa merindo Mbachinguru konda samareka Onyimoke koguwa bunande There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. Onyimoke tenena segetunwa Onyimoke
tarasa merindo Bachinguru kondasa marekao Onimoke You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Onimoke tenena segetunwa Onimoke tarase merindo Bachinguru kondasa marekao Onimoke okuabunande Moke kobu abu Nainde Forike Cowboy 045, Kissi County. Kerondense moyo no irianyeka Keme chando yambuire nkoro Erion kira naganya sobo itongo Erio chiche venaincheke gima Onimoke tenena segetunwa Onimoke tarase merindo Bachinguru kondasa marekao Onimoke koguabunande There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. Onimoke tenena segetunwa Onimoke tarase merindo Bachinguru kondasa marekao Onimoke
raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Onyimoken penena segetunwa. Onyimoken darase merindo. Majingu konda samarika. Onyimoken okuwabunande. Mokiem kobu abu nainde
ense egoto kore no mochomu yo se koro yeso yo gachire ariati to kwa mense tota kogota rinde tota gote tota gote ense asi tota gote tota gote tota gote ense asi tota gote. When our work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are over, or our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Tota gote, tota gote, enze asi tota gote, tota gote, tota gote, enze asi tota gote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcels of power to unfold. Time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Tota gote, tota gote, ense asi tota gote, tota gote, tota gote, ense asi tota gote.
picha sasa naye nimeambiwa ni seti hapo. Na unajua sasa mimi siwezi sikiliza kila mtu anachosema.
tindaro la family gocha erinde to nyare go saba tindaro la ekwaya yaito fanto beito we ezon asenge njo yarole kanenge family trava tayari family please family ni muganyire egera omukatikista nyare gosaba family ekero yachire omukutano nyare koigorwa naende ongo sabo omugakoboko ekero family yaikira nero gotoigorera ekero omukatikista asabire mugakoboka asure ochiche kiara nayo koigoro mukutano ekero twanyorera masabo kuru aso mwalimu andonsi asara to kenero rase kibanda omwalimu ogosabe egera oboka to igorere wetara se chinkwana ekwaya nabo moko gendere ekero tuganyete wageni ambao wametoka Nairobi na yeyote ambaye amefika, nimeambiwa muelekee huko kwa mahali palipo chakula, mpate chakula ndio mkuje. Wageni kutoka Nairobi na mgeni yeyote ambaye amefika, umealikwa kwa chakula pale ndio ukuje. Na muomba mzee Oboko akalipie kwa kipanda familia inapojiandaa kukuja. Tafadhali, kwaya mtaendelea? Kwaya please.
Nyumba ya usafi wa mama wataelekea pande hii chini ya nyumba na wazee ni pale juu. Nyumba ya usafi. Familia mnaomba mfike sababu tumechelewa kuanza. Na mkicheleweza mipango itakuwa imeharibika. Sijui mwalimu ataomba ama bado atawasubiri. Umugako oboko. Nayo oragere meroberie egende buye gusesareke. Umugako oboko asore. Ama noyo mtonya keya nini muragere meroberie bemiye gusesareke. Ikiara bande mbago choko kwana onye moko nyorwe misego chaka by saa 6. Abanyeno moji ekororokananga ngosa limore emeroberio. Emeroberi ngosa lekera asengenje karo toko barangeri emeroberi chake. Omware gocha oboko to igorere no mo yo mtonya ke yachiche araf moirane onye moko irane emeroberi egenderere ekera bagani bagenderete gokwana. Onye timori tayare mwaka oboko to omuntu ositonyoro mo eanko oyo mokuru ase familia chiche aigoro mokutano ero onye oboko tali tayare na nyakeya obwenete goika mone familia yao ekiara nayo gotebigwa mangana obwenete ikase kibanda kwaya gendera kwaya mtaendelea. Nimefanya nini?
Hello, St. Valentine, nimeambiwa ya kwamba kuna chakula imekuwa ready, mtaelekea pale Mkude. St. Valentine. Omwalimu bona naboko batayari usabe kyaro mwako boko igire. Egera to igorere chingwana. Na tebi kunyakeyo imokire korunyomba nyakeya nayo oragera bageni bao bae kulibaga gosemba nyora libaga ekiaro nyeto ko chicheke banda bageni bao nto konyara kubaibaga nyakeya na bana bao wanjoroto eliba gato chake merobeli omwalimu nyakeya ochire igogo saba arafu oyo mugako boka igore omokutano okay. Familia kibanda kyabo kere moino abageni bande bonsi bibanda mbire rogorabo ne kwaye kobera mata kanisa se kanisere boye bero
basi chinsa cyatwereire nande oyitwaganyete family baikire na inchengo basaba asa maskania manene ikwanyoreri bagaikarasa erinde tonyoro gusaba tuchake program na maskani ayara manene andonsi asumode tukubasaba obotwereru tonyore sara erinde tuchako mukutano weri tukoria rero kubasaba mwensi asumode totonene erinde tosabe totenene twensi asobwa matonyi twaja kwerera weyo minto Isabela ukire go tutanganira tosabe nande tukire andonsi asore musaba totenene nande ukire tuchako mukutano ngosaba tore asiritari ya tata nilio mwana wa mtakatifu amina ubane baba tata naso mwana so mtakatifu mnawarenkare burebono burabe miaka yonsi amina tosorore mwana tata nyasaye mbia mono nande mbia singinchi watorendire nande mbia mono asekewa kwa ete yo minto Isabela nande kwa murangeri kurwa so wiko wensi gitwachire asamazishi ayaye asingincho yoko mwakero ko ari kwa eko mwerio twasabire onyara ko mutanganio ito omunyakerebo nande mono omosemi wakiraringana familia atigaire omuga na urabarinde na urabasemi twasabira yonse bitira Kristo oyoro munguro ito litukoria rero asiritari ya tata nilio mwana wa mtakatifu amina litukoria rero etwachire tuikarase twensi litukoria rero twachire komboleza oyo minto Madam Isabela oyo renge eiro orengo moibori nande orengo mosemia bwabande hengane yemo twaboga totigere family n'abantu bonse ku jumla abakire asengincho yokorera na wakiro yo mintoko aeri ngero Lazaro akwete Kristo agatumirwa magana na Lazaro kure agachawe ikororo akanyora Lazaro oeniwe boso tindekirwe Yesu banjaine sana ne familia ya Lazaro ekagera akabatarira akabari tumaini nande ekagera gakwana mangana ayaiga Yesu agatebya Mariam mumurobino nabo Martha akamotebya na manyine nga nachako bokiwa asoko bokiwa rituko lyo mwerio Yesu akamotebya ncheni nchoko bokiwa nobogima oyo rangegene nche na isago kwa nabe moyo nande wensi oyo le moyo oranyegene tago kwa no wanyengake ine kwegenira engana ya Nyasaye anamagana kwa tokoseria wocha setore namono wocha se family yeyo minto yotigaire Yesu agotai Martha na muswati omwabanga momuro minota kweti na Martha akomotebya aya na igenire rituko lyo mwerio na chakobokiwa Yesu akamotebya Yesu ne robogima nande nerenchira ase eamateye igayo minto Isabela oyo tigile fami ngero Isabela arenge gusira Nyasaye marige nani Nyasaye nero chakomobokia amobogima botakwera lituko akoirania oburuti bwaye mitutu atigaire tole moyo na Kristo agoteba oyo ngegenire na isago kwa nabe moyo Isabela sobugima bwaye obutambe n'abaminto bakwanira amangana amaya ayabwa togosemeria iye kora kina Isabela igamenyete asobugima
airogete Nyasaye nande kire gintare gokora kongozwa no moneno yiga twegenire nga mne family mne kerisia na mna basani Isabela takwiti goboki ware ntomanyenere ijapokuwa ntokomorra lakini nwara amona itwe kemoika no somo gimowiga Kristo achite guturigeria kero tebirere nero bugima nere nchira obugima owiga Kristo moire na itu akagana akagusuna buga tosangeri tukuria rero Kristo agoteba no isaka bo moyo kara iranye buroti bwae kora mwegene nobe moyo amange na kwanwe lakini egitobwate no korenda litukorilio mweyo na itwetowe moyo tosange na gusasoka na baminta baiga batotanganire. Tumsifu Yesu Kristu. Litukeriga tukatusie kirabo etokongozwa na akina mama etoko ba maskani ayara manene asingi njege pinje keiga ne kiabo baadaye Father Karaike ntochake emisa. So mama Katholiki na wapatia nafasi ni yenyu badri atakapofika basi mtatupatia mic tena ndipo tusomee mwenzetu misa. Nawatakia kila laheri katika mpango wenu. Karibuni akina mama. Asante sana. Sasa umugaka tuwakanye tena fikiria amefika. Mugaka oboko njuo chokarabisha abantu gocha seito gaiga rende na yugwate kefunguo. Tomaite ko totakora tuwange mbrango tuere muroche mbraya rero bunere. Naendelende mubose gocha koteba gochimaya ngakinga oti nkwandeti o si kuongea. Si obwango bweito na ubora tokonye. Alafu naende bana toke anichia mangana igoro na tuwa bwate chinsa twari gukwana kiregentu. Igo kora rangiri bwo chagaiga kwani abantu naende gento twategete buchega ne chikuaya ne kwende gento pe bono turatebe ntu abanyana twatigaire bono Isabela tunampigia kwa heri. Wenye wanaongea sasa sisi ndio tunaambiana maneno. Karibu mgaka. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristu. Asante sana watu ya Nairobi kulete mtoto yangu hapa Isabela. Asante watu ya nyumbani muliingia tangu jana hapa paka sasa. Mungu anahesabu kwa mtu yake. Asante sana. Mimi mano mgaka soko bo mwenge. Hiyo ndio nataka mfuate hiyo mtindo. Kama mmesikia huyo mzee ameongea maneno 5 words. Kwa hivyo tukifuata hiyo mtindo bila alifungua hii familia yao tutaendelea vizuri. Saa hii tunaenda kutafuta kitu inaitwa ebinyoro. Na ndende na senge njotore bwango ntaita monto yo moyo from gaiga abantu batatogere tukuru musasuru tachato nyorera njira tatarakura. Kuruwe kenyoro kya ngumbu aria. Kuruwe kenyoro kya ngumbu aria monto narora nyari kwakilisha kwanira abantu. Monto nare kur ngumbu aria. Wanyata hiyo na boto gusikana ndiri bagaria okori aitiri atutafanya kitu kingine. Okay, Onyang'umbu ali kama hakuna mtu kutoka kwa Kinoboko, okakina Okuoro, iko mtu anaweza ongea. Hii kijiji hapa juu. Okuoro. Mtu nari kuruko Okuoro igoro. Onya karo ga kitinyoke gocha. Oirende gako na gocha. Kurmata abu ombogo. Abu those are the immediate neighbors. Ndori ko chikotamba keri atambe. Immediate neighbors bari bagocha bakwanira na baru rwa magombabo. Whatever how much they are going to miss Isabella. So hao watu wangekuja tungeona hata sisi we are at home. Rojo boka ametukaribisha na nyinyi vio watu wa hii kijiji mtakaribisha watu aje. Okuoro people ombogo kama iko mtu akuje tu. Oruo ombogo ndeta hiyo. Kibusaba kora. Okay, sawa. Onye buombo gote yo tranyo mwalimu.
Dioba, mwalimu Ngoba, come and present your Kenyoro kutoka huko chini because they are not there. Alafu na Andrew Magara, James Magara, na ile na Bagocha because Andrew atakuwa na nafasi yake baadaye. Mwalimu akilisha watu wa huko chini. Wa Minto Bwakire. Samarieta no mwalimu Ngoba Rioba. Muhammad kurwa noyo Minto mwana kwanire kurunsa maate. Ine kawaida rende bono na wana intutu to ndogete ikiaro yo Minto unanje tu abaga okomo tugakora mangane chae okomo ubikire gutonyora lakini mumanye mwensinga ekaro sabera kwendete nyasaye na manyite na intu nko mubwati toe njibono ko represent Kenyoro koleta magombo ruabu ne maate na ba Minto baro na ende stoko sengo shiriki kanisa mekenene SDA na romba bantebia Mauricio Monene ndeta magombo esa bantu ba Minto ga banyibwato bokongo yorende bia mono sana na endende torero yo Minto bia mwalimu kango kwano gako maita bantu bali batari kugusie ikigo kwarano kana ikora rete Kiswahili kaka sai hapa hatutaongea lugha moja. You are allowed kuongea Kizungu, Kiswahili, you mix so that wale watu wengine wenye wasikio lugha at least wapate wasikae nje ya sisi. Sawa? So hivyo nikikuita hapa jaribu kuchanganya changanya. James Magara. James Magara na alianda. Onye James tayo enjoy. So wewe ulikuwa na nafasi yako. Tuongea kama. Biamono. Njatara cia nyabuka ngwenyi kurwese kanisa ya St Gabriel chumuia ya St Fabian no mo yo Minto sabera ale ko shiriki muno mu Catholic igolende ngwere ripora sana se familia ya saa tiga baga tena ndabale ni chinga kichose mwana base nimbia mo haya bono kurwe Kenyoro kalikia Mungu ali montonale ngoro onde bwensi aya koro oro bora nyoro oyo taracha gose komete no ko Mungu ali nchu kurwo kuoro kuna mtu gai okay o mainda onye gukuragira karati yegente kintu ora tatebia mangano manya koirana mainda hakuna mtu si niliona ndemo hapa ameenda wapi Kurma Onundo montonaro Onunda Ono matengo kore vinyoro atutarudi huko tena Onundo ndeta hiyo kuoro ndeta hiyo Onunda kam Wata chabu yangu tata eno makore aba Minto no atora sama be na bakwani gwakire bia bali mu arure sabari awa ngo bakarabisa iga Kenyoro kya Mongoli agere tosira soyo Minto akogenda entu ntogenda bia muna sago ntegerera Douglas kurunu onunda omwange sana ko mwenge boju no boka tu igore style geterengiga bona tigatoka ende chikanisa onye murara oni kurangalinde chichama ni cha Catholic chikanisa chonse chirega cha Mubuzizo alafu ndio tutakuja zingine St Gabriel chia lady kwa chama naone karo mtu aleka chia lady ya St Gabriel chia lady ya roro njoo ayepita bakari yale kwani aba Kristo na uone Biamura wa Minto na atora mabe biamono oyo igano yo St Gabriel yo munyakiro ko moke ase sabera aringe gusiriki igolende na batu estoka te bakwani hapa ye kanisa ngimanga pole sana asa manganaye diganya sare ende familia yega etwale chinguru na ande babera so monene chinga kichonsi biamono ayo Saint Nyaronge Catholic Church Nyaronge mtu yeyote akuja onge
pata chakula ngake. Mama, wewe ni mdogo pia. Abaminto abutuakira igase ng'echo oyo minto sabera itang'ani gatogoteba ng'a bora ande tobori nyasaye tenenere nke ogwakerima abana batigaire nke ogwanja kwa nyasaye gokoreke kuno kwogosaba gwaito buna ekanisa ya St. Joseph Nyaronga ngatiga nyasaye agatenke emami nemambi ende tororo banene bwa nyasaye goitira ase eng'encho ya abana aba marieta nyobesia nyari ukomache koru St. Joseph Nyaronga Catholic Church mbuya mona sogontegera. Asante sana. Haya. Mogusi St. Peter's Mogusi. Mkristo yeyote kutoka St. Peter's Mogusi, imbia utuambie neno moja. Oyatara Nyagacho naroro. St. Matthias Nyagacho. St. Alois Nyakarora wonsi muna kuna ukone gomenya goche semore. St. Alois come and tell people. Abageni baita abumwaikire koruchinsi nyawao abairi n'abasani bwakire no atorasa mabe mbiye mono sana njengo akirisa St. Alois onene gosiria oyo minto sabero ibagari aya na bariko barikorerekana bosa igontore nembe yere nyinge igonko gosaba oyo minto nyakeya torigereri ngana kisabera agenda lakini origereri ogwanja kwa monene ngati go gwanja kwa yego koreke muna gwakorekire nko gosaba ebirengereri bya obibeka so monene nyasa kubwate siase abana abugwatigeirwe ekeranye kenekeroro nande toli konyara kwegena kolende nko gosaba nabo korigereri around abatigirwe na ayote ebe no yomobo bweremi nyasa akoremi obogima bogenderere biya mono timbwati amange na baganirio bategererio buya. Asante sana. Usikotabia abantu ngabeba mkono juu ya yote mwenye hajafiwa utapata hakuna, lakini amshua kila mtu ameona hayo. Kifo kila mtu ako nayo. Ikaboro na wenye kea ukiambiwa eremi, so usifikirie ni wewe peke yako uko widow hapo, watu wengi wako hapo kwa hiyo classroom. Okay. Nyagacho hakuna. Mogusi ngorunda gepindi ekyo. Ngorunda abu. Aya, kwa yakire tayari rato gotero because ebintu twata geta binge gaiga ni kuimba na kucheza. Kwa yote yenye iko ready. Hello. Kutoka endora tabu etagari chikwa na chiro chie wangoro chako kababeke bifaa bya batayari. Tikatora agenda ngo chikanisa chindi chiri kutoko ira natonyora abantu bali bachikwaya na aranye kubwata gotero come forward give us hiyo nyimbo unaweza kutuimbia tukae nyumbani. Sasa maziwa SDA na ndekero na barangeri we kama mko na nyimbo mnaweza kuja na hiyo nyimbo muimbe tumalizane nayo. Tumalizane na nyinyi mtuimbie. We want your songs. Bia mono awa mintasa ngari baga. Nchongoro kwa Jameson Obwage mulisa kwa maziwa SDA Church. Mitonya keya mumuro monene. Pole sana ase mangana ya beire. Kera togo soma abarumi 14 ikemu kya gatano na gatatu. Agata abari moyo igabara abo monene. Nonyana abakura barabo monene. Iga twensi muna toraiga onyo tore moyo iga torabo monene. Anya twaralire muno minto sabera aralire na rega are gwo monene.
igegente kenene no gutwara balemu naende enagania abana ba Sabera naro gukwana nabwo nagani bandigererie iko nataka hao niangalie mwenye naongea na hawa wache kidogo niongee na hawa mwenye naongea na watoto nataka niongee na hawa watoto mujue mama yenu hako na mpatie baba yenu wakati mzuri. Give your father easy time. Mmezoeana na mama na mimi najua mjawahi kukaa na mzee sana, baba yenu sana. Kwa hivyo nataka mutake kwa correct size bono iganga mama minota hiyo omuntu ro batatu mino ande momo echinga kichingororo kamuranje onyo konyora kware gukora kindi gusi kware kugenda ande kumete nga mama naro umanya bono mama minota hiyo naye bono ukumanya ngana kyo komenya amama kaneletia maya ama kweli na bara mabi lakini lele ngakiro yo manas nakwe lakini ogokwa kora sensema ya Nyasaye rara kumumanyeta omanyene amonene ekero kago ja kwere ni buruti bwaye anyolenga kwa mumanyete ate go tuira twensi tojugo tumokaria asa toroserie asa makwiri atabe biamono molisi bona bagoroga kwa ya bunanga buna tabanda abechi kanisa bagoroga kwana you are the ball is yours tupatie nyimbo mbili tatu mwongori SDA mimi ni mwongori elieleke tu nugorogali iko mtu hapo maite kama nimekuruka hakuna story nyingine tena hiyo kuisha hakuna mtu kutoka mwongori kuna mtu hata anaenda kwa hiyo kanisa hakuna mtu anaenda kwa hiyo kanisa ya mwongori SDA ni wewe mama ni wewe ni nani hakuna okay nyimbo kwaya tunawangojea na nduko ngaki kwao kwaya mwabeli tayari okay PAG mtu wa PAG yeyote kama ako hapa anaweza kuja ongea na sisi hapa kidogo. Usia na yenju. Whatever Church of God. Na Church of God nero hata Church of God iko. Kanisa ya Mungu. Basi mwenyekiti ambaye ni mama kuhusu maziko ya siku ya leo na waombolezaji na wasalimia katika jina la Yesu mjambo. Mimi kwa majina ni Reverend Raphael member Rachari. Hata mahali mbele niko hapa mwenda zake nitamuita kasini yangu. Mimi ni wa msijana na yeye ni wa kijana. Kwa hivyo mimi kitu nilikuja tu hapa mbele ninataka tu nilete wimbo wa kusaidia wale watoto kuwatia moyo katika tumaini. Mngeniruhusu tu nichukue wimbo moja alafu niketi. Yeah.
raisano yego tebana abale moyo bamaitenga bakwe oyo kure tamanyetikene byo mitorosyo rogendo rwao kerure moyo Mumesikia, sasa tunataka kuwa karibu na kanisa. Next kwaya, Nairobi kwaya. Uwanja ni wenu. Uwanja wa Nairobi kwaya. See you now. Come on.
Asante sana kwaya yetu kwa wimbo mtamu, na nawaomba yeyote mwenye ako na wimbo ataleta hapa mbele, alafu atapata nafasi. Kwa sasa namwalika mama mwenyekiti kutoka St. Gabriel penye Isabella alikuwa akishiriki. Kama hako achonge mbele. Kiongozi yeyote wa kina mama mwenye ametoka mahali popote, baada ya huyu akalipie. Mbiyamana Nyasaye no muya yo twancheire otorendire kurwaga kiete nando toikirishinseji. Isabella no Mukristo o St. Gabriel olego shirikie chumuya ya St. Bavian. Ase igo Isabella no mongino muyo lenge na babwati obukristo bwaya buya. Igorende abana baye na baroba bwati umufano uyu. Nyasama abakonye babera ase Nyasaye elindo bogima bagenderere. Iyo minto nyakeya nere na babo aratwara okumia lakini tigamanye ngense yonse na bere igo. Nyasaye asabe Nyasaye mona mole minero mole bwekene elinda agendere na abana batigeirwe no bogimo biyamono. Biyamono mwenyekero wako St. Gabriel. Yeyote ambaye ni kiongozi wa kina mama amealikwa hapa mbele. Tukiendelea kungojea kiongozi yeyote, grupu akina mama kutoka grupu ya Isabella, kwa sababu kanisani tuko na vikundi vya kina mama ambaye kwa kila kikundi kina mwakilishi, na waomba wanachama wote wa grupu ya Isabella mchonge mbele. Wale kwa ile group ya Isabella kimbie 1 minute ndio mrudi penye group 67 Mercy ama Abera kimbia. I know you are young girls, kimbieni. Those young girls like Teresa Keno, you just run hapa, hakuna mchezo, kimbia tu. Tutawasamea, wengine ni wazee. Nchukocha Isabella alikuwa kwa group 67 na hiyo group imebatizwa Mercy meaning ama Abera, and these are the members. Wengine wao, wengine ni wazee, wengine ni wagonjwa. We are 20, but the ones who are here are the ones who are at least okay. Now I am the chair lady, but I'm going to give the advice of that group, and we call her our mentor, meaning yeye ndiye ana advice vile hii group inaenda. Where we get lost, she tells us what to do. Na huyo mama harakisha kidogo. Unajua hiyo kutembea polepole pia inakufanya una that is, huyu ndio mamake huyu. Come quickly. Teresa Keno, quickly. Mente, tupindwe hivi tuangalie wale. Sasa nataka kila mtu aseme jina yake, alafu Teresa Keno will talk on behalf of the group and how sad we are. Kila mtu aseme jina yake. Monica Wasibudi. Jenny Wali. Linet Kwamboka. Fancy Mamani. Linet Nyasa. Alpha Boy. Sabina Nyaboke. Teresa Keno unamwewa yule ambaye ajui kukimbia. Msifu Yesu Kristo. Nifungie mkono. Msifu Bwana na milele na milele. Ene grupu yarwa grupu ekorokumasi yani amabira ase Isabella arenge omwana chama muna mwabarorano na Marieta ambali kusunyuko aba kusunyuko wamehusunika sana kumpoteza mwenzao, tumehusunika. Kwa hivyo
nyakeya na bana bao nyakeya no mwana onegera Marisera no yo minto kurbonjari ali abanjari mora iga no mole pole sana asogo kwerwa omoigwo ino na pole sana soro genda kurbonjari mpaka iga mwana na nyakeya pole sana na bana bao ato sunyugo kwana because kere mogo romo ndo musini ni akora roti gabana abeko bo mustuko kwetu kama wasasi, kwetu kama majirani, kwetu kama kanisa, kwetu kama grupu, kwetu kama mama, kipindi cha kina mama tumehuzunika wote. Kwa hivyo tumekuja hapa na tumeleta amsetu, yaani mshtuko wetu tunaleta. Tunaomba zote tumwangalie Mungu, yeye ndiye ajua yote na atatulinda na atalinda wale watoto. Anje nisako bolinga mondo nara utalienda kana abantu chintakana ana abangi sana usebano ngaki mwaza bayiri paka mwaikirega so no ena abana bali no bago kina nyasaye naro nyasaye nabako bakina to ba moyo bakine buya ande bakina soko Kristo abana bali soko na soko Kristo na banya sako bagwatsi buya mana soko ontegera. You know she's a politician who anaongea sana na anataka kuigua kutoka kukwana. Thank you ma'am. Okay, I hand over the mic to the next person. Pia mono ase grupu ya Isabela. Narangeli niliita kiongozi yeyote akina mama kutoka mahali popote, ikiwa yuko tunaingia katika kipindi ya familia. Kipindi ya familia kutoka kwa familia, nitaanzia familia ya Mzee Gabriel. Mbia mono muraya sokonyora ribaga enchendero yo mtobero korara tuwa twarure korwaria nsemo ya wasi igando kiongozi korwes kanise korutukia mwana hatuachirega igasaba mtasoko bapora so sira osirio mongino minto yo biro korara igona rego tebia oyo mtonyake ya pore anko pore na bana ba mtochikasini pore no nyane kanisa ribageri nara riri atigara gusa lakini Nyasaye namanyete nako nogo gukwo monto abamite karatore se kanisa togo kwa madati na bana matanga yako ba maya andaba yoko boke mbia mono murai pia mono murai wabangina kurbo basi naro mwako yo chirese ngenjo abalende tindangere tia bagaka ogo kwane ngane ye moyoka asengenjo goikire busia mbuya mana asa mukutano yo mwana no moigwa Sabera inje igonde kurbo basi yo mwa Marisera na kine de seito garege kasi ni akabo wo momurane au na nje ngao wo moiseke na to kine ti Marisera baka to komwaro kia akama kwanda bonjari wono nje ijewono ga ijeni gondo ijegondo wono no monyene ga na ni ga ngo jande ga sana yakaya na otore na ba mu abo bonsipi baka bonjari ijewono na na ki tikanye tambu enjeri tantu motinyaruri kasi ni ya Marisera kurinya cheki tukia mwana
na ranga riba kana wala ajali mbole jinsa kete tikana njenye tambwe ndo lekena na onda nyake ya ndoli nyake yo ne pole nyake ya lenda wana ba tikaire na mabwata na baba bini na tokita no murondo mino ikono ngakia yo mwana yo ne no ya ikira iko na rari tikatwanjira ne ngakia no ya ikira ya ikira ga tiko mwana minto mwana na turare buya abana bakine buya basoboke nyakeya bono kunoro muntu bwe serikali noboraje serikali nejeje basukesi abana alinde moko menyo no mulemboria mwana na jira no bano ni moko kitomo kiborongega umujono muyana no mujono munene no bano kana kanyandu wale to muntu kumuga mo no kurogora yale mwana ne kuruwo maseti aria iroisi bano mbiyamana karende ninje na ale tambwire mwando lenga jino yo ga nongo jabo tambira ja kokwanira muibo naiga ali tanbo yero ko tukia mwani ya yaki mbiyamana mwaka mbiyamana se liba bali no ndiale ngokorwa ngama ate bono yango so ase family ase ngenjo ntubwate chinsake asa abana ba Gabriel ngo chigo chakero omoke kabisa Cosma maisiba abairi bonsi bachicha sengenjo ya Cosmas abairi bachicha sengenjo ya Cosmas bachiche ekero bachire bakora bwangu onye baro chinsanji tonyora abairi bachicha sengenjo ya Cosmas eta ekene ya momba eta muyarigani onye moyo ngo sukatole abairi ba Cosmas abasani baye korwa sanyi omete na onde biensi ora sensema ya Cosmas yo chicha onye tai esema ya Marita ase Marita asogete narora abamwabo bamura bamwabo chikorero onye chiro ekorera ya ikira narora ekorera ase Marita asogete omugako moi ne team mwako moyo chichego cha na abantu bao kaya ndrete kono kuyarigania ase Charles Ruanga maisiba anyo mete na basani bae na bairi bae babwatie omugako moi oyore korera bana kuyarigania karo moya okora kurwa ase Charles anyo mete basani bae bairi bae bande bose abache singinjo ya ekero umwaka akorire mwaka karibu amone timu yao sikagocha ona mokorigere dirogoro moro rango yo kwana abantu bamtora kwani byamole mwese ono tora asama lieta nengoro ku James Nyaosi oygo moinde injo muro kabere otu acha esa uli muro mane na bwa tamanga namake tachi etiko nyara goika ono ko ndugo yane goro ku Justice Murara agora litata era court kanisa komiti na waombolezaji wote wakire jasa maria tangoro kujasa smorara no igwo moinde iga otu acha somo subati ureta sengeye okoro kwa Marita igorende na intu twabata bilipole ama kweli na bale tiatole merani tuensi na no toroje mbiamono asema kwa na mwira na bya nyasaba iki mbiamono abake hota kusira kesale abami to tuakire ngora gaiga asomosio omocho kabiri maisiba nonye tole so bakongu mwana oyo minto makogoti ara ira aliata torochi na bakwani nimbia mwana mwensi mbia muna senge ncho kolete ngora ye ino gaiga ekiagere kero nyore ngomuntu ochiro kude torochi moto korwesieri
na beko bali yanda linene igona abana iringo bya kwa Nyasaye keramo ko irana mwirana na waro gombia moro chumongino ta sire dige sare gesara maguru na moriete uroche abantu abatwarenga bagaka ngura achwata twarenga bangina bakarisi kiombe paka magura karemara moba se koira nganga kike sara taria gesara ga tirimbo kevi paka bono ikire na kumugori nga endugu yangu tutakogenda tororo ngakibona mugako yogwa ganchandire korukare bono namutebiyaya tigaka ngende kororukabi aho kabiri eri tigamba tebi nje mware ngumonda ngeri ngakorera korera kabiri eri noyo minto pi abana ba kabiri eri go bakina na abane ekero na chitiga iga marisera na kabiri eri bakabwata abana bane na nje ngabweka abane tugaikia abana 13 ekero tuweki abana elibo irimburaba tugaikia abana 13 amoyo tabanga korera tenena tukalenda abana benchirengiya ono mwaikaransirega tukabana kabirieli na gesare na marisera abana ba kabirieli abana go bakinerete mino na aba kabirieli bakakinira mwagesare ninu abamate mwaroche gatari ngo bangayi tukakiniria abana aba kabirieli anya konkwanera otatu arabaiseke kengire buone nakyo no muntu yawo kwana gatindete injini mbwata abaiseke nabakwarora igombwene tobe kolera kakinonye tora abaidi kabirieli nkirete matuko make nkonyora ogambirio omwana oye omote bigenda bwo moyi ama ene tidiko bangaina na injengo chikorora buna ende nyari gusiaruka injenga na nyomiro muchibwa abanda na injo moyo yaga toro chombu inje nani acha kunyomoka birieli mwigwete tu akorete kentekija lakini abangina ababaito babere tigato bazikenje na kabirieli na bubagerire mwaikaransirega onye tutechogete na kabirieli mukaete kosono bolimu aba amate baitoga pore severa tuchisi severa na nodegi ekranya gi okumikia mukamu mura na nderero mumuro mutangi one yakeya kaki yangu atigere tuentabo otuzerere okanywa meri bwangu ya karetere mambi umusubati ninochire yo mwase kana ende omo nkora bunali mama aba amatenga kimwangu enywa mana kwa nembe mose ka mwana one takolera maritone takolera baba oyo nere mukamu murono monene timokuna oyo nere mukamu murono monene orocho nyente choke tengo kunywa manare ngo kabirieli aga esabanda omwana one maritone sabera uchi wacha kwaro raka mwana ka sabera kwaro Mombasa na kore babo mwana one ndimkorera nare ngesabera na ule bobe yakeyone leta bwango ara si chimbego omuchio yo sarare Mugaka pole sana singenjo ya magomba manene nabokorera naende nabokolemereria bono toko enda se Charles Maisiba bali bacha sengenjo ya ye no nyateyo Charles Rwanga Maisiba abasani chikasi ni chiaye yani abasani baya basomete komo bachiche bachoinie gurugwe karibu sana naende mo kwane engane nyenge enkwane nyenge
oyo mogo kwana abande mwakwebicha mbiyamo naseri bageri abare bibande bimbiyamore sengenjo ya sabera wakire mbiyamore ndogo kira igo kitole moyo kiagara sabera ere bono ndoko mokwania itabe yatwa tenenirega sengenjo yobokorera na abande mbaro abasani familia ye nigo twatenene sauria omwana Mary na Charles bono marago bantu akwaneta nane ndutagetiko ira chinsa sauria erire nigo ndabaye bakwana marieta iga marieta okegera toru to abandiri baga biyamona seri baga rieta nchocho sero kurwari nyagacho na nchena atiri na singi nchonga Mary na Charles na bwante nerete nyangi yani biyamona abakwani naende biyamole mwensi chase rieta nguru kufans kerubo Mary mongi no Charles ne kama Mary nanche abakwani sema biyamole mwensi nchase rieta nguru kumalta ke muntu Mary no mwana one oyo mumuro mto manana abakwani rimbi ya mule mwenzi basama rieta nguru ku Florence Nyanjama Mary no mwana onale abakwani naende ya mule habari tena kwa majina naitwa Margaret mimi ni rafiki ya Mary mwenye ako hapa kwa Iboma wakira abasani ba bechikorera na abana baito onya turasama be na batogokwanania pole sana abana bane nyasaye tigaba sizenie abalende asechinjira chionsi kwa machina mimi kansabita nyaboke Michael njema mumu abo Mary Charles Mante Dominic njumo murumu abo Mary amonene yanere familia nke ya ikaga abande mbanyare tigo ikana ande abande barachire twarachire na barabuo chinga kichama gagocha gocha barure chipore chiabe nkeye bone saurie bitango ao mbanyare tigo ika ndindu twanyara goika bono ngotiga pole yana senkeye mwana nyakeya pole abana bao au bara bachokoro chikorera chiane oboko mwatigairega pole sana kiagera kabireri na igete gotimoka na Marisera nyakeya ne ngore nene omo gaka gotiwa kiagera naende gomenyeta isiko enkeye na bera aje gotantania yake amatukayo omenyeta isika mange oyo omonate abanga abana bono bakomanya kiagera konyengi na bamanyete na babare ko gwanja egera motebereranie mubwaterane bakworokereri bono na benga na ubagocha gukworokereri na kienke ye konye kogendiwo yagara ye gomenyete isiko gorende tigatote benga pole nyakiya na mutigeta America iga aichabwa ngo iga kanyorororo so bono egera koira na gojanga ninka ya koira na gocho ko ba kumirana na makweria ya njira no anya no gokwana ni konyora mbara kwana ni I think no ene kende yonsi areterete familia ye mbara familia etera araranga no ansa kwa tienda ariko baretera korwa America nkiba arorire egento giaso etana mariga bono na bere ngora abana bari bakare ngumbu ne birero bare omwana buna TV na nyakeya tige tororo na bae ale no gokumia lakini tiyanya arekanete mo maetenga asali atali pasi orali ne kuru Nairobi gochaga gaki bono nabo tokobasabira na barabu asenga kiye onye egente kekebe kire gekorekana bakaga ali buna konya ngorora bakobeka nabo baligereretie nga ninki kegenderere tega nonya babuta mariga mange twabasabira ni batu aroboremu
egere na basani ba ko balimi twatebire pole inche Marieta ne Mikael oyo sangwerande kurmongolia ni gondo muama tebwaga no mwana ona gachaga inche buna korereri boya debanga ngabire ryo tebetio mwana oya kagenda buoye incho yone gajete kurigigwa tima etiko segare ngo muya gosengi kiagata gacha kurigigwa nje na motome koja igorende sa uba bekire mbuya bamenyete ubairo gimobuya twatebire nga pole asenkeye Moses niguna ari Nyasaye ntomete nga naro botambira kini bona ira na ikaranse senkeye mono egera aruo boremi bwaye bwabene mbuya mono yo mintona ende korera gocha sense esenkeye tiare ngenga torwa mabagenjera twarwa lakini asengenje twanyora nganto bwate chinsa naende bone kero korangeri gogocho gokwana enkwane yere enyenge erinde kero yo manyore ribaga etoko genda se abairi ba nyagosira ereni nyabate omwana bwenkeye oyoro muiseke bwenkeye kero kenda abairi ba yembaro no nyata iyo bande bonsi bachicha nkorengereri nabwata abana abo nabora nyori mbwata abageni ba ereni nyabate narora mwana bwa ereniga na bagoja mogeni onde byansi ochicha kwani hapa ya aso mwana oyo bwa ereni na bakomwa na babagocha komonere gocha gako na gocha abageni ba Vincent maisiba Vincent bageni bande bonsi bachicha basani baya bayiri baye korwa saru setiyo moswati ningani bana ko yari gani gocha nabakwanira mbya mwere mwensi korokuwa Lucy Mora bono ninchenderi bagari ya Heleniga nande nabondo chenga ningi sai bono nachiete nkagenda bonchari Marisera no arwete bonchari nkaira ni omusuto bonchari abanchari mbale baigeta igoro ko abande ninchera bare nyigwete nga baikire including my brother baikire katika bera bono my mother-in-law was here ngai makubiara my mother-in-law ngai averete mama ngai yore nchuga bono na yora bande kibare nchera okay karibu asante wakire nkirieta liane gakinarure pole nyororo nande tinimbwati amangi naruete mugumu bono koiraniriga gaki omwana one nero mutangi one bono tigo nkomwama aroro munamenyeta ari tutwara omorembe okwishuto gocha twataiga na maiga manene eriete liane nkokuyobensia kebo makuri akuri timbwati amangi. Mungu ni mwema na kila wakati. Nche niko nalete ngora gocha mto monene nincho mukogoti. Naletire ngora yane gocha senkeye kolera yane nyakeya otwaro bolemu. Nyasaye ni gari na Nyasaye ni gakwagata chintakana. Tako batiga magega. Laki gongo saba otwaro bwanjani gocha se amate. No ye amate twaro bwanjani gocha senkeye iga ege kogera Nyasaye nero mubibyansi. Nyasaye takubatika Nyasaye nabagate nandi nabarolekanira senkeye iga nabamaraika bae nanyare kubatuma gocha senkeye iga atale senkeye kolera yano ralire niga ontoliryo chaso bugimo buyasi njo nintu norogendo tole muna tole ga norogendo tole asa Marieta nkuruku Mary Teresa Gabriel Mongarura kurbonjali asante. Okay, thank you so much. Bona nate vai brother ya nenchera bale gocha na bantu bande kurbonchari no mugakone na bantu bande. So to my uncle Nicholas, to my cousins Boy, Bridget and Magdalene, this is the way to go. You know very well my mother died, and here we are. Nagochinu mwatigiru mole banga bane nake na anko yane noale wono chintakana nyasa ukolenda na bomoko nyuno na amache nyongo nande monyole bona mwakinire wono lende anko yane nko irali bagali abene libagali amusubati omino woko engora tikango tigere Nyasaye. Thank you.
biamono naende pole ekiagerage kobeka inyurio seng'encho eriote rikoro nabo riko barikokunwa narangeria Vincent onde biensi ochicha abairi ba Vincent korwa sanyomete abasani baye mwensi emokwandamana gocha naende nabasabire muna baminto barura batwate enkwane yere nyenge naende ngororo onde biensi ogocha agotware enkwane yere nyenge yere yogosemi biamono karibu sana. Como kona gocha abaibori basabera no babwenerete kobera ase timu eye ekiera ntori gochikorangeri naende chikorera ensemo abana bamwe abasabera abaibori baye na basani bande bonsi abache sing'encho ya spora spora yes spora. Asubuhi njema waombolezaji, tunaweza kuwashukuru na kuwakaribisha. Kwa majina, mimi ndio naitwa Vincent Nyawoka Maisiba, ndio nafuata ndugu yangu, yeye ndio mkubwa, mimi ndio nafuata, na hawa ndio wa jamii yangu. Labda kila mtu ajitambulishe kwa majina, kwa hali ya maombolezo ya Isabela. Kwa hiyo kwa sababu ya hiyo majina yanasafanana, China, Spora na Isabela ni karibu yalingane, sio hoja. Asante. Na bakwa nilimbi ya mole mwezi twabatabiri karibu na etura sama lieta Spora mura Vincent Nyawoka. God is good and all the time. Asa Marieta Susan, your sister Yasibora. Bia mole mwensi pora sobo kong nanda baibori bana banto mato kwane apa yake mbache tiga iga wiweta bemba gwarete asa Marieta ncheni keruboyo mwabaspora abakwa nimbia mwana turasama we Marieta ne Edward Makoli Mutwanga omuromo abaspora omoke abaminto mbia manasiri bagano nye turasama be bwairire biya asiri tankoroku Emiri Murao Mwenga Pastor Magoma kurwali Kyogo district na bate abapore sana nere na sama banda enda tiganya saba lemi. Asubuhi njema. Kwa majina ni Gabriel Maiziba, mimi ndo kijana mkubwa wa Vincent. Kwa kuzangu pole sana, kwa kwangu pia pole, sina la ziada. Kuba kweni mwensi mbia mori asa Marieta Nyawoka Lois oyo ofini kuba kwani mwensi bwakire biya sa Marieta Nora Nyawoke ncheno musani Spora abakwani rimbi ya muri mwensi sa Marieta alona gona rio mokogoti ofini Ngoba kwani mwensi mbia mori asa Marieta ngoro kadri nyakirari incho monene na bate bianga tiarenge turwa mabagase enjere twarwa na sengenje twara nga chinsa nchirora lakini chinsa chansire kubutoka bona nkorangeria nsema ya Divina Bwali ekero mogocha abairi bonsi ko ase Divina achiete bande bonsi bali bacha ebagocha oyo mago kwana bande basali utichinsa cha gandereire kubutoka korwa ase Divina Bwali Divina Bwali
abakwani pia mwezi nje no mwako tibina na tibina tali anga dongo taba pole ase mko yona nyake na ba mwao pole nyake ya mangana na bale iko bia mono nje ya ba sikoro ko yo misati nje James nikorokwa yabesibwa mwabo nande garo bwamate tibina nare sito biamono nakwa nakale biamono sana amuchambo mwate uchemora nyabero tibina natenenera iseka bilieri ne kasi nyana kuru nyalibari seitombo basi ende mo nyalibari nusu no mu basi nusu bona amanye to mu kiyobuya abana baro mu kiyoyo nturi ko babundusa bona ebabwata mabere nande bamanya ine nande nabakwani bale nyakeya no igweta ichenko kuchemi makamu manyambane watoruete bo basi ari yonse tugache skimwa tukaumerana omugaka arware tanga naru enkwana ya kabirieri na marisera no mwana ona abantu baro mu kiyoyo kino nyokokoro mwe tantani minande para mata ande mo basa koreta mangana ndonsyo kabirieri na isego sima abantu begesa kukia mabera nasai nakori nanje digamba kwani mbia muri mwezi divina mame jebono ndo muigwa nyakeya wono mame kanywa metaiga igona inche mame ne inche no muigwa iga bole nyasaye nagendra ko basisinya mbia mono nje nantu magara yabasire na bari na numugisange na musirire mbia mono sana ng'ang'e turi ko soase family yako rwa sisagera igo muna kwe yariganie igo toko enda bona ase Juliana osubati omonne bwenge abasani baye bonsi pia bana baye timu yacha sengenjo ya Juliana muna mogo chango na koteba nga oyo mago kwana bande nebicha karibu sana ono ngosie kande ensemo ya family korwa Gabriel akaroba timu ya Juliana kono gocha Nicholas nyakeya abasani baye mbaro bana ko yarigani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Nancy Angela, ngine wananiita Nyakara. Mimi ndio mjukuu mkubwa kwa hii familia yote. Na washukuru wageni wambolezi kwa kufika hapa. Na asanteni sana. Abasani b'omwana ominto Nicholas Nyakeya n'abana babarega iga baye barayiga n'abana ba minto nje ngoro kuchuliana ke mtu maisiba aiga no inka tata nararete mama nararete abana baba minto na beri serete no muntu ukweli serete kichuchu kiaye nkaba somi wonspi chisa atibikati babwata ne chiane omochio yo bunora bete ninche omochio yo bunora bete ninche so omwana omuntu Nyakeya sabera omuntu orarire ogotigera abana no turi komo naye gende nkeyo kegusinya Nyakeberi na vera nermas ichuni akarasomera ichuni po inje monyorete masimba abana abanyake yomuntu nimbalendete abana bafini yomuntu nimba abaisike mbaro tosike anate banga moto respect na intuntoro because kana bachete we are there
na tebire ngambia mono asogocha gotoa pole tiganya saisane na inde mutu sabirani abana bwa bamtutu acha na barabu korwa ichuni inche bwonera ali ichuni nonde so tiga basali uti baba tebinga pole asanti na mamoyo gachire na anda sengenje na chire gokwana because na uba tukinetie na ande bamanyete mnanga kitore intuntu bwati manga nale iga atuancha ine nyake yo mto kende ngeri kerega ko nguyare de ande guyare together kapis nyake ya goko na kweyaligania abasani ba ombaro bayiri mbaro lakini ngorunde libaga gochiasa abayiri korwa sesa sabera Cosmas narangeli mbalengo Cosmas etimu ya Cosmas ya sanyi ometa basani nabande bonse bacha sengenje ya Cosmas abasani banyake yababwati nkoso wanda se family yako rwase Isabella igensemo ya Isabella gere ngale no nkoso wabone kero Cosmas aruro abasani banyake yabana kweyaligani korwase Cosmas omete abakombaro chikorera njire korwaro gocha so muchioyo mwenzi mochiche motugeke Cosmas oya makwane Asama aliyetanguru Cosmas Ongeri. Nkubaireneria abantu bonse mbuya mono asogocha gotoa eng'ora asogosererigwa koyo mintu sabera na abaireneria ng'ambuya mono oyo iga akoro kuini nyaboke nero murugione no yakoro kumaritera bonariri nero umwana one oyo nero mokoyone kwanere. Bless the Lord. Bless the Lord again. Kwa majina naitwa Priest Kamorla, Winnie ni dadangu. Evans Nyachio, ono musani one, anero lenge vice chairman ya mangana. Abakuwa ndia wara mayumwe simbi ya mule. Samaria tana alisina baromba kekolera uja. Bona singe njoma momi ntona ro kuru ase wini tigamo ali bage kwanere. Na bakwanira umwesi abageni basaberwa uyo raliro umwana one biyamuri Samaria tana ilinangate ngoto ni no umwana one ena ta singe jo sabera kwanza ganga kuno yone na ndikonya tole nere lioka kyare konya kutarara talent no ngopime chai amagomba manene sana lakini rende kiranye kene kirora kitiganya sa hasi seniors mwana nenya keyo yotigare na bana bande abugu atigairwe no rende gesio ekiagara bana bukonya bakinirake ubarende na ande bana baruba baba yanya sa bagate bakubwa baba bayigweri nabonya sa ko basikia mbia mwana bamwacha na ande na tebire twese nechitakana nyasa na bagate mbia pia mono korwa sensema ya nyake ye nagania basani baye abasani bachicha asenge tali abasani abairi korwa sensema ya sabera nini moko bwati mono kweyaligani abasani bacha asenge nje ya nyake ya familia nyake yego cha baadaye family nyake ya family ego cha baadaye na ende fata kwa yareta bosia onta kitaba sani marafiki wa Nicholas marafiki toka Nairobi kutoka mahali popote ikiwa mko mkaripie mbele alafu
abasani ba Nyakeya, marafiki kutoka mahali popote, wakifika mmoja ataongea, wengine wasaliti. Tigagira libaga Yesu kwiranirie cyane libemo na seri baga ande tigamba kwa ne abari ruguru na mahati mbiyamule njene musani yakeyo wenga kienene bare friendly se family yaitu tuaberi na wenga kienene pake kare tu igwa no muswati osabere usirire nabo tu abana woko ona magomba manene kutugatebenya Nyasaye mbiyamone singenjo atoire sabere myake yonse twamenyerere naende igona amanyete ukurara kwaye tigangiri bageringereri mugakotigaro yo Nicholas Matevi pole ni family yao Nyasaye naro naende narinda abantu batigairwe byamona Asamaria tagangoro kwa David Mogesa kurwa Keroka Biyamono basani wa Nyakeya bono naso ira sensemo ya Sabera abachiche bonsi pia sesengenjo ya Sabera kurwa sobo ntobwate ngina Sabera abana bamwabo abasani kurusobo etimu koru ensemo ya Sabera abachiche kurwa ensemo ya Sabera kurusobo Sabera abaiboli baye abamwabo nabali babakoba bagocha basaliuti oyo mabyeko gokwana kore nkina nebekire byo oyo muyate Sabera family Sabera family igo mogo cha mobekera inya oyo makwane ndoche mwabeira abange mono family ya Sabera yo kechiche igo bagocha bakwibicha na inu mumanya gocha igo na tebense mukurwa Sabera mochiche enare ko babeka chigurubu ibere lakini monyo wekera ini njimo wekera ini mwezi ngonga muri chinga kichinga rara wekera ini bana Halo. Mimi naona watu ni wengi kutoka kwa Isabela. Mimi nataka tufanye hivi. Kasi ni wa Isabela. Mkae kando. Wazazi wa Isabela. Sasa sijui tutaanzia kazi ni yao wazazi. Wacha tuanzie kazi ni. Wengine muketi. Si tuko pamoja? Asante sana. Na wengine tutaita wengi wote, tutawaita
tukiwa na nafasi. We want to split. Sasa ni cousins. Cousins. Sasa nataka tufanye hivi. Kasi ni mkubwa. Ili tuende haraka. Kasi ni mnachuana. Kasi ni mkubwa kabisa. Au mwache wenu waombe. Kasi ni mkubwa ni nani? You come. Mnasikia wewe ni mwalimu. Thank you so much. Teachers are very bright. Wanajua kujipanga. Please. Thank you. Asante sana kwa nafasi. Abantu baje kurera Sabera n'abantu. Musakorana nje na oika. Sabera gakubya nalingo kora CPE. Nene tamanyeti. Amatanga yandetira. Naina abana ba minto bara abakora kukasi. Bachoto ndo. Engora tu arendire. Lakini nzako tulisukizi ngana ki na kinga na kasi ndio. Tuate bile kwa tu arendire. Con la torre aquí en que yo gané tengo con coña vamos suati na wasalimu mjambo. Makasi ni wengi. Mimi naitwa Kenya Mbati. Sabera ni kasini wangu kupitia kwa mama yake na mama yangu ni my sisters, so tuko wengi. Ningeomba kasini upande wa ready akuja mmoja. Aneba na bogo Tanzania amalieta ngoro ku Joseph Omayo Kire ana arule bonyakoni yo menya to muchi konge yakie konya nebe na bogo Tanzania mwanya bila liendelea. Asante. So kuna kasi mwingine mkubwa. Yes. Pole sana Mr. Nicholas, na pia tunakaa huko Nairobi. Tumeshirikiana, bado tutaendelea kushirikiana. Asante. That's my number too. Yes, asifiwe. Bwana asifiwe tena. Sisi hapa tunalia dada yetu Isabera. Hatujawahi kuwa na cousin kama Isabera, lakini Mungu amweke mahali pema peponi. Semeji, umeachiwa watoto. Take care of those kids. Mungu akubariki. Ndararangeria the parents who are here. Mbali bare wako biashara na Isabera. One of them wants to leave. Na vera atoke mbabu atekende Andrew and the team. 2 minutes. Pia mna seribaga mbara to ko biashara ko moto ire cha uchari rocket boba chiriga na ndo batigete gas mwino wagenda ko genda bachiko ko gas yeyo na ibo saba muskichanga mwe machama no itori kurmoino na kiboni oruanyu moja go chango bwango kama kwana kana kama mogenda buchi abo mo rwegendo kari mwa watu materi abantu bantu ngambia mono na boyo ase me ye chae koja tore twa sinko bujiro chae tachi chiwingi mbali tubwate visual point moino gaya anyondora oru visual point yeke gotoka nyansiongo na ile tigache bwango yo abarene twa kwanda orobo babwata gokonya barato konya usibakonya yakeya kiagera Sabera muna arenge no muntu renge mwikarakari arengo mwana chamo yomba tutebe titoire photocopy yeke bande ni paro certificate amane ko na bagendo kiabo ke kibararu buya mono uyo muntu kiboni njigo changu sawa mintora bakwani buya mole aya buya mole ona ngo saba muntu ndubwensi yogosoye cha esotiti korancho chogoche kera tokorwe basha mumanyana ni nuwa bajene bashi kindly abantu mbaro kurumye umugute umwamba talent mugunyanya ekemo umukia mongoli hapa mongoli catchment wanda obonsi ntwangu bwangu munaje na Nyaronge nero
na tena tura uri bana karati kasini ni mata mfata ngo chari ntomanyete ndu monteri kukwana umo chama nibo kukwana aba nabo banjire gocha because abantu barana abange nyakeya tingi je tibune friend unatikanga chene company pole isabera ndo amanyete chisha mada a very productive woman on Sotikiti on behalf of Sotikiti and mostly out Grover's office yate aba pole tinta tiko kwa na mangana manga mo chairman naro tiga kuane sakita tuwe basira tukaenda mbiamono sana bwana sekretari na mona sengencho ya baremi baritokoire cha exotic tea toregaiga to the surprise also tatu ngabo Isabel renge tresala sekiombe ya talent no ari nero murimi toyo mukuru mugute na bari mbanda abangi ndoje chikuru kirane chinyinge sana ntobwate bo Marianya ngaimuri sikago charota Marianya chicha bakaba no bari kurwe kiombe kuruko Marianya kere noti mugirango mbiamono mukiyoko bako igoro thank you very much bari kurwe mwamba ngaibari good mwamba ya ikirega iga oyo ga ikiraiga ngesinde tigamwatebe pole Ntina bakwana de mitombi ya more. Bene kasi ni yetu ya ararire, ntua mwanchete, lakini ntoka ndirete kore mererie mechando ne menge lakini gato dinge nya sato konye biamon. Ya igo mbiamono sana asengenje mwaikira abena bakoru mwambe sengenje barwetenka. Narenge ko sabo mugakori ache gocha lakini nyuma ataraicha ntaite ko statement ibere. Number 1, the Sotikiti companies as a fraternity, it has said very solely. We had Isabella as the treasurer of talent. Isabella no montolengo mia sana, alikuwa anachangia mchadala sana karatole company, especially karatokuwa na igoro ya magoli, igare ngomo kongu sana, no monginondo kurukuchenda kurumate gaiga, they used to come. At the same time, Isabella okolire gasi faithful, asabale mbaye. Igechera ya mena maitemo montole very faithful. Na endo montore umia ya tokende ya kabere aso muchioyo gabiri twabateme na rubete matega they were doing good work as outgrowers office we have the apology and the condolence of the company Mr. Chamberlain, we have the apology of Mr. Nseki who is the technical, we have Madam Loslin and all managers of the two companies just Sotikiti companies ekero yo minta site na igo murai ntu abande togo sarika sana na nento korabia especially muna nje chairman abana bakwigwata buya entakane kwerera na iso na bako balenda mbuya mono ntaraji kokwana abona ale go saba omotenenerio liwe mugutano yo ngambia mono oto ongejita ekaiberega tiganda ngiria abantu bari togotera komi kwa yari omonono musike go chagu musarutikira tenena igo tenena inu musarutika komora bairi bagate magana tayo na ikwaya mungate ni resi more korango iga aya abantu bacha abarisi bana korwe kanisa ngabantu bamono murako bange tiganda akora omurandi one noara omurisi one bwe kanisa noara amono yo gokobwatia akimutare gwanja muchiche iga pastor muche na Eriki mwakwe bicha yo kan juto akuna inu Eriki Madam Josephine abana barisi bana ka kininje tingo batukuta ncho oyo nere pastor ne na uri no murisi anga yene rikyana bije
Tutaite gosaria moroberi bwa abanyana nababangete. Nabanda goteba nga abantu banchiranka aria Nyainobu district ya Stwarwa. Kanisa yo monono ikwaya ndoche na omarambi ya mona asobo cha asobo ngekole myumulisia ominto mose. Abana ba musabara abana bane kurunchiranka mogaka musemba mu abakurunchiranka. Igana banda goteba nga mosengora asinga injokorara ku mwana oria. Aya onsi ayakoba monene nkomanyare. Bali baye batigaire magega omonene nabarende mogaka oyo tigaire omonene namoise mino bongaini kyokomenya naende nabagotoboa onyeri oko gotigara kugeka somonene bagendi bo muroberio tenya saba iseni muroberio mwaroro matanga tawa at formula oyo sengenjeri oyo nero moriswo bo mogaka oyo just choswini akokoboko iganto nyawata mangana mange choswini nero yo bakwanire oyo nero gonkonya ali ase district mintariki kwa niaba ya Barisia point. Kwa niaba ya Barisia Nyainobu district Murisia Mose pole sana. Aina rotua chaiga kushirikiana mone family na kuwitnessinga sabero ralire egento tugwanirie family Nyasaye na bwatengenjo. God bless you. Mwana baise ni Murisia na thank you. Ya mwana asingo korera iga ekwaya gekora gocha chikorera chiane chiria abana bane babwata abana baino bwana aria tima etianya mwaikira na inu munju inju ni musaruti gamarorekana sikorera chiane inju gocha ni torusi bwe bitana inwe chikorera njira onere jaikira nyamongo ikira inju akibwango kobagocha nakwanete maragoba nje tindi gukwana kabire nakwanete maragoba mwangete rikondo ngakwana sabera noyone nje narakanyora matata muchioyo twamenyire buya naende twakorire buya naende bunarware teiga ninche narengo nincho manyane nerojerete buno musubati uri ateba ngamuka murusi kibirate ninche narengo bono rinde tindi gochia tambe nakore iragwo kigange chikorera chiane jaigira bia mana tata so ko ngari baga inche di gonkoro kwa elikana mose oyo bonti tanu munyali balinde sabera ntu abernere amatuka mange ndochenga emiaka yaye na kesa unaro na bwati emiaka 48 ange nusu ye emiaka yaye ngo mutu abera Nikolasi mbuo na rusi sabera akamulenta gaiga Nikolasi abantu bwate nabaya mbao kwa abako aina arama nya saba sizeni kwani liyetarioka na ndoske lakini haimheshimiwa na bora tu kwa siasa maono we jina yako na utoke Jeni Antama omwana itore bwaye Nedina bwana baba naye biyamano elietalo na nyabuke omwanza omwana oraiga gakuru kwa Edina ayone ngori next na bwana yeye na injenesira omwana orane Edina no Edina ayo omugambi elimo arafet kwa yete babande yani ntoriko ira mangana mange gento twacha noko ba ngora aba minto asenge njo go sirio mwana Isabel kolera waba bo mugaka omwana arisa bono igana leo tebaiga amangana yoba amarwere omwana orarire yatware gotaka bari bande batigara baya bake bakine buya babwati kingenju cha sabera njekera tware kanyora na sabera iga botambe abatwarenge okwanania no mwana omuya sana lakini wikire korara bono tiga totebe na ki Nyasaye arenda abana bariatiga no mugaka oye biya muno Patricio Ongeri nabwate nkwana ari gukwana kurwara gukora tonyore kwaya motero gotera moto gotera ekwaya ekero yakorire gukwa Monya vera soko irorera gukwana neba kidogo
echiro nyakebeli no igwe echiro ndio asangereti kitu kidogo togo cha kwa nyakebeli kando iganera konyera abana biamu etimu ya Nairobi team mobe tayari bali batete kwa niaba yo mwana Usabera ekwaya karibu. Umenitoa
ba mwabo na basubate ba mwabo Sabera boigo garia ntobwate abakoyo ya Sabera amone chisemo chia Nicholas ese mo kotere na bwango chisemo na bakoyo ya ba Nicholas bari gabu etaika iga mosariuti ikagara ntobwate chinsa toirense chitaika isana chyo chisemo na bakoyo ya ba Nicholas injugo chaga iga mwakwebicha etaika ya mo chisemo na bakoyo ya ba Nicholas kabako na gocha wana totene inega abana ba mwabo Sabera igo nonye mutu abere nonye twaroranga baka abana ba mwabo abana bakwereire abana babwatairi yanda igo ntware konyara ndokwana esa matanga amusubati ominto igo bono chisemo na bakoyo kabako na gochaga igo nkoa umukubwa we familia akwane abana banyasaye nabakwanira imbiya muri mwensi ubuya bwa Sabera ominto ise kubo chaka tingo tabokia otimokire asogwanja kwa nyasaye mokoyo na Nicholas hangu gusaba bwancherane buna yanyarekanire nainda maine yanyarekanire kero kwarure libageri nyasaye gakonyora libagari ogosoa ime ya korokererie ngakioko okorera abana aba nseme Sabera gakorire pono yakobetereirie nayo soa ime kero gwatwarira oboremu obu na abana abaiga bagotwara oboremu kero bakorora nga tatu mwabo bwancheranire na abana na barwo bagwancherana na indo gosemeria nkoro ogwetani embero gosemeria nkoro litukelimo emambie yemo ntumerane na bamintu bali batikire korara na wakwanirende na nyatora sobakon nje korokoro Andrew Nyatuka Nicholas nsemo yane Pole Nicholas pole sana Boke pole Magdalene pole Boy pole as a father-in-law and all my in-laws igaiga Sabera numuntu lengo muya a very dear friend to all of us atwale weta toko matoke toekiangu Nairobi taimangana wano asenge jichinsa chi abaire nga nchi bana ende unfortunately ekora kananga maybe ntwale kwa recognized that is sorry we are sorry about that but rende taimangana Sabera ora alebuya abana gani no tole Boke we are there tato bino no ale gabu be one thing we move forward be encouraged thank you sauli chinsa entaka takoteba iga inje serie tangoro kwena liarisa oyo mosende oyo mwabo Sabera inje ngobwat Sabera ase familia Sabera ko panjaine sana nere korubona tu akine tenere kiane toko bwatani nere igo yarenge no yare ko bana kinare ko batinkwana se kangeno minto tu anjaine mono etu agateraniria matera akara togonyorana ona gonde na matera nga kangeno minto kangina na korente ira mabere oche koria kangina oigwe buya kangina ganganjete tu anjaine kale Homa Bay igona renge Kisumu akara go somera Homa Bay no de Kisumu igona akara twara ko misa ni go twara ko terera na mono kangina bunarega twabeire nere amosana njena jete bakaga akandangeri ngacha kumolimeraga kana ko the school form 4 no na rekole Maria na mchere tinga igatunu goraria tinga nere goraria igo bakoyo ne bali barari bonsi mbamanyete no twamete na barabuka kangena twabeire nere na nda kandetera Nicholas oyo de shemeji tosikaine wono amasikani akaba mange kangena ego kukwaye ego kwato sumbuire metwe muna toreiga abana abana morega kero yomo amas relationship abwate na kangena it's too much that they cannot bear it so nginara goteba
ase family ya Nyakea na abana bali babo Isaac na abande musiketa atomino bona mama mina abasigete bona abanjete bona mwasigete tatomino matkayons moba monere ntubwati amange baria barko nyapara ibere korunka ali mutanyo ali baga asogo kwana gosigorora kanaga kaki mutuwe radi twatebire nga asante asogo ikaga ndu congratulations to the choir Saint Valentine. Thank you so much for your support from Nairobi and all through to this place. We are humbled. We don't know how we can thank you. And what we can only say is take care of our nephew, Isaac. Hold him up. Let us move together with him. That's the best we can say. We thank you so much. And on behalf of the family, we also thank all of you. Walimu achile sama tanga, amuswati ominto sabera, oitu anjete mono sana. Asante sana. Abanda mbare barko Nairobi. Namogo salute. Tafadhali bariba Nairobi, North View Church and the rest. We are humbled by your coming and your support to this family. Thank you so much. I think that's the end of it. I just give my brother Nikawate Nkwane ya moyo. Sorry, mi kama ndugu ya Savera, pole madam, Savera tulimpenda. Hata akigonjeka, we take the first priority kuona Savera, tumemshughulikia, tulimpeleka hospitali mzuri, tulifanya yote, lakini hatukuweza. Savera niliwaambia hapa, mama yetu wakati alifariki, sisi hii familia unaona hapa nyumbani, sisi atupikia kila mtu kwa nyumba yake. Tunapikia kwa nyumba ile ya mama yetu, na Savera alitake the responsibility ya mama yetu. Sisi tukitoka mahali tunatoka, we normally enter one house, tunakulia nyumba moja, kila mtu anaenda kulala kwake. So niliwaambia Savera took the responsibility ya mama yetu kutulea. That's why unaona wanalia hivi, but all in all ile kitu tunasema Savera tulimpenda na ametuacha na tukubali. Savera ametuacha, tutamuona siku ile. Na ile mnaambia semeji yangu, ile kitu amchui semeji yangu, tunaishi pamoja. Hii maneno ingine ya kusema mtoto akaa hivi, semeji akaa hivi, we take care of that. There is no problem. Asanteni. Kuna one group atuko identify colleagues from Kenya Pipeline wenye wanafanya na Andrew Gisore. You can salute the crowd. Kenya Pipeline staff. Anaitwa nani? Ogeto. Mr. Ogeto, if you are here, you can salute the crowd. I don't know whether you are there. And we appreciate also your support. Oh, uko pale. Asante sana. Na wale wengine wote wa Nairobi ambao walituleta, walitusupport. Thank you so much and may God bless you. Asante mama. Thank you. Asante sana. Maitewa na ubakulira. And the ones who have been pierced. We got to go to Barameria. Namna jana Barameria tikabate, lakini at least I'm done with them. Pia mana so gocha, pera na intui. Na ndike fila to musikie stress ring anto barangiriti ya moroje buna chisa jire kango tu acha ite sambiri mota kitikoro mota kuana. Tulikuwa na Nairobi team, Nairobi committee, wakitoka kuna watoto kutoka shule gani? Skuru kieli ya wata wana. Amazing Academy. Nisikia kuna mwalimu Nairobi committee. Kutoka hapo tutaingia section ya Erongoli. Walimu kutoka Amazing Academy. Omwalimu Motuli nabwate nkwana gachi chego changata tebi Nairobi team ama committee kichanda. Okay. Naona watoto wamekuja. Nairobi team mtaongea alafu tutapatia watoto hao na basi masaa imekwisha. Shukrani mwenyekiti kwa kunipea nafasi hii. Mimi kama mwenyekiti wa timu ya Nairobi
Timu ya Nairobi tuko group kadhaa. Kwanza tuko na kwaya kutoka Nairobi. We have neighbors wa Nicholas. Tuko na jumuiya ya Nicholas. Tuko na watu kutoka NMS na kuna committee. Na to be honest, this was a very strong team yenye ilitusaidia sana. Ingawa mnatuita watu wa Nairobi, sisi ndio hapa nyumbani. Na hao wote ni watoto wametoka hapo nyumbani. So ningeomba watu wa Nairobi including choir wale wamevaa uniform kama yangu. Msimame tukuje. Alafu Dr. Josephine. I think you represent us. Uko wapi? Alafu wengine tutapigwa picha. Yeah, kutoka NMS kuna mmoja amefika hapa. City Hall. Nairobi County. Kwaya kuja. Ama simama tu tutaimba tukiwa hapo, alafu Dr. Josephine atachongea mbele atowakilishe. Committee imekubali ta salute. So kwa kifupi sana, Tinet kwa wapi? Okay. So yeah, kwa yetu ya Nairobi wacha iendelee kuimba. Mimi wale wengine wakikuja. Haya, committee mnaweza chongea mbele mkipigwa picha hapa. Mimi wale wimbo ikiendelea, committee wasongea hapa tafadhali. So wenye wamesimama mbele yangu, ikianza far left, anaitwa Andrew Gisore, alikuwa my treasurer. Hapo katikati anaitwa Rine Tongwae, my sister, alikuwa my secretary. Steven Bosire, my brother, who was also in charge of transport. My name is Cosmas Ongwae. I was the chairperson. Thank you very much. Wengine mnaweza salute. Hivyo sawa sawa. So kutoka hapo wacha niachie kwaya ndio itaturepresent. Alafu Dr. Josephine achongee mbele tafadhali. Na James. Tafadhali. Kwaya kwa sababu mlitusaidia sana, ndio nataka kupatia mtu mmoja kutoka kwa kwaya azungumze on our behalf. Yes. Dr. Josephine, please, you will talk. Yeah, it's okay. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Ningependa kusema pole sana kwa familia haswa na watu wale wengine wote. Sisi ni marafiki wa familia ya Isabella na sana sana Isaac. Isaac kwangu mimi naweza sema kwamba ni kaka, licha ya kuwa ni mwalimu wa kwaya, ni mwalimu mwenzangu, lakini kwangu kibinafsi naweza sema ni kama kakangu. Kwa hivyo ningependa kusema poleni sana na mjitie nguvu. Mara nyingi mimi husema hivi, kazi ya Mungu haina makosa. Na tukishajua hilo, hakuna jambo lolote litatusumbua maishani. So whatever has happened, tuiachie tu Mungu na tujue Mungu amefanya kulingana na mapenzi yake. Na hii safari huwa ni kama mchezo wa relay. Tunapokezana kijiti. Sasa mam amemaliza mwendo wake, amepokeza mwingine. Hatujui ni nani. Kwa hivyo kulingana na vile ninavyoona hapa, mam alikuwa ni mtu mpenda watu. So jiulize, wakati safari yako itaisha, watu watajumuika kama hivi ama tutakuja kushuhudia kama kweli umeenda? Mambo huwa ni mawili, tumekuja kushuhudia kama kweli ameenda ama tumekuja kumsindikiza kama mwenzetu. So naomba ndugu zangu tuzidi kuiombea hii familia, nikiangalia watoto ni wachanga bado, na tuzidi kukaa nao. A moment like this, they really need us close. So Mungu awabariki sana. Asante. Thank you very much. Hao watu wa Nairobi by the way walitusaidia sana. They've done almost 75% of what you are seeing here. So it was a very strong team and I really appreciate you people. Thank you very much.
the Nairobi team. Kwa sababu ni wengi ni wangesimama, lakini nimeona kwa sababu wamesimama katika vikundi zingine mbalimbali, umeonelea ni heri tu ya very tunakuangania watu hatuna mambo mingi. Tafadhali nimesema pole Nyakea, na bado tunasema pole na tuko pamoja ndugu. Asanteni. Asante sana Nairobi team. Kwa sasa watoto karibu. Unahitaji nini? Katika njia zangu Bwana ananiongoza, kwa hakika sina hasara. Katika njia zangu Bwana wangu anilinda, mapito yangu aongoza. Katika milima, katika mabonde, na kwenye giza Bwana ndiye mwanga wangu. Na yawe magumu mazito, mfariji wangu ni Yesu. Kwenye majani mabichi unilaza, kando ya maji matulivu niko pale, sina hasara. Katika njia zangu Bwana ananiongoza, kwa hakika sina hasara. Katika njia zangu Bwana wangu anilinda, mapito yangu aongoza. Katika milima, katika mabonde, na kwenye giza Bwana ndiye mwanga wangu. Na yawe magumu mazito, mfariji wangu ni Yesu. Kwenye majani mabichi unilaza, kando ya maji matulivu niko pale, sina hasara. Nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Hatasinzia wala hatalala usingizi, yeye aliye mlinzi wangu. Atailinda nafsi yangu, atanilinda nitokapo na niingiapo. Nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Hatasinzia wala hatalala usingizi, yeye aliye mlinzi wangu. Atailinda nafsi yangu, atanilinda nitokapo na niingia. Katika njia zangu Bwana ananiongoza, kwa hakika sina hasara. Katika njia zangu Bwana wangu anilinda, mapito yangu aongoza. Katika milima, katika mabonde, na kwenye giza Bwana ndiye mwanga wangu. Na yawe magumu mazito, mfariji wangu ni Yesu. Kwenye majani mabichi unilaza, kando ya maji matulivu niko pale, sina hasara. Katika njia zangu Bwana ananiongoza, kwa hakika sina hasara. Katika njia zangu Bwana wangu anilinda, mapito yangu aongoza. Katika milima, katika mabonde, na kwenye giza Bwana ndiye mwanga wangu. Na yawe magumu mazito, mfariji wangu ni Yesu. Kwenye majani mabichi unilaza, kando ya maji matulivu niko pale, sina hasara. Nafsi yangu Bwana umo mikononi mwako.
Asante sana watoto kwa wimbo. Asante sana, wapigie makofi. Hai. Asante sana. Ni wakati wa kusaidia familia kwa mchango wa Erongori. Kwa sababu ya hali ya anga, tumeahidi ya kwamba hakuna mvua mpaka tumalize hii sherehe. Ase igotiga toireri bageri tosabe. Tosangererie ekera konye familia ya Tigiru Kerenke. Egere bacha kerobo gima. Tware kubabori morus chigobia, toikaranse buna toreigo, egere tosabe. Kwa ife gurubu eria yo mongne sabera, basuke gocha iga, babangu buna bagokora. Ne family, yo minto nyakeya, tware kubori osuke gocha iga, amana abana abo, egere tokore section yeyo, waweke kiti pale. Beke kiroga iga. Tiga tusabe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mchana wa leo tunairimidi jina lako. Wakati huu tumeomba wenzetu watoe mchango kwa ajili ya kusaidia hii familia. Tunaomba watakapo kuwa na huo moyo wa kusaidia, usidi kuwabariki. Pia Mungu tunaomba mbingu ishuke kwa ajili ya faraja zako. Tunapoendelea Mungu usidi kutubariki mpaka tutakapomaliza. Sisi ni wako, mfano ni wako. Tunakuomba usaidie tumalize huu mchango na utumalize hii sherehe kwa utaratibu kulingana na mapenzi yako. Tunaomba ya kwa njia ya Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Kwa hivyo yo minto Nicholas agocha iga abali batatu iga egere Principal Peter atorae asogo sangerero ngore. Karibu. Mbia mano mwalimu. Mbia mano ekwaya from Nairobi. Mbia mano ekwaya kurua manono. It's like nga atuanjete chinkwana tani chikwaya echichikoreta oborora se family ya Akirwe. So in the future tigatuegereto chinkwana. Tuatuara time chiogotera na murandi ondo kwane one fast ogima bwagerera inare family mwaga kwane ire. I think now you have seen them. Kibako na gocha. I want to recognize a few people. There are a few people we recall to talk. And I recognize a pastor from any church. They don't know where any pastor from any church. Thank you so much. Abaricia, our catechist, you can salute. Our chairman from our 5 centers, you can salute. Thank you so much. And many others. Amarigari mwaga kwanire. Ito ya translate into action. Mwaga kanyakeya mongno ya ararire. Abana mwabarorire. Amabera ali mwabwate. Inchuo mwabakwaniga mwamatebinga nyakeya rema Nyasaye na kubwatisi. Bona arorira abandi bagweta nechisani ali but I could have suggested ababarega inchuga mugushiri nyakeya maya motebinga abana mbabe mbakine na Nyasaye naro. Esente nisio kuwa na beba esego chenjo bugima we family yenye. Yanda jako ruano wabara bange. Here. Inchuango. Inchua. Na kendo buate because mbagoja. Inchua with anything you have. Ile kitu kidogo, kitu kikubwa, kitu everything.
inchwango muguishiri nyake yanda family ama ya bagaka kuna abanene muguishiri ina mu kuna bane metu entuna you know the African way of blessing the youths mabo abako na bojango jabale na bali babu atechisani for those who are elderly biyamona sokuiwa iliogeri biyamona bless this family in your own way yasaye naiwe ambasabo egere mugakanyake yara mukerie you know abageni mbache abandura bange baocha gocha abandura bange bakurara intugo chigitore buya yatumugwishiria maya tumugwate siga inchuo thank you so much inchuo biamono bagwishiria maya yasaye ko igware our good Lord will bless this family biamono inubaro kurari ngo barangerinde tianda kuraba. I want us to be very systematic biamono mwa mkwani gana goita please. We'll have time to share with him later. Biamono murocheri irene ya tobere riri yasi nini tokore bwangu totaragenda sama sabo ekanisa. Biamono thank you so much. Na isire okore timu area enama etenga bangina na ubabwata mabira mangira ubare gotangana, but it's strange that they have taken a back seat. Bono tianta inga na baga karanchu abangina ngocha more in a special way. Biamono thank you so much. Biamono sana biamono tuete bwangu biamono bless ya bana bless no mogaka nasa mo boremo biamono bagaka baisira ko yarandoche abangina in a special way ko barangerinde abagaka nchubwango kokorera na igwa na chakatiga bana yenchu inchwango tachabwango. Thank you so much for your good and a quick response. Biamono asante sana abagaka mwesira kwa rega abagaka baadire beti mweria biamono asante sana abagaka bare manchu na ino hata tante kwaya abagaka itaigango abagaka oro males oro wazezi mutangulie ili wakina mama waingie baadaye. Wazee asante sana. Thank you so much. Biamono abagaka mwisira kwa era abagaka biamono etabwangu biamono asante sana for your good response. Abagaka baira abagaka njua. I'm seeing a few of you seated there. Njua abagaka vale paka harisiko nchuchu ngakire ya ino abagaka na akira abagaka baikaranseta aria wazee wote wako mbele yangu. Hii wakati ni wenu. Karibu wazee na akira silaikia abalero urari abange ndoche ni akina mama abagaka from that find kuremete irimo abagaka na akire ke bande gie family abagaka biamono detero ngorirende nalimu areri nyakega nalimu amuti biga not the very many words to kwanaga and this TV with your instructions.
Benedict from Minnesota. Karibu hapa. Benedict. Thank you so much. Biyamano. Na nje seye korwali anya paraibere gonkuye ni ripola asenke gekogera umwana itu Isabella ararire family atigara maiga mwana nabasenie makweli acha kakero twabe kwa somo gondo Eden itukoliria twakalete ive tukanyoro gukwa karo yesa oje kotoria se omugondo agotoria story akanyora nga twebisire asego ase special way na wa maiga no magani ondende ta senkeye na pole yaye oyo minto omachole omweshimiwa matwere korubonya matuta igaya nelinga pole asenkeye asinge choko ara mwana Isabella naende nanga chishiringi chiri bubere mbaye buna pole asenkeye na chiechi nkobeka asesani. Asante sana kuwa ni matuere ntu asomi kama nimejua matuere tangu utoto. Abangina karonganye tulio Minnesota. Abangina abangina nakagantu gwata abangina bali bate babwata mabera mange ngaibachi abangina mbara abangina mba yabu nango itano naiga there is a lady who was sent from Minnesota. Uko wapi? Abangina kibako na gocha. Benedict from Minnesota. Kucha haraka. Abangina amba vile boka balike tuweke. Abangina charibu. Abangina bali babwati sani mbali batate nene because of age. Mutago etaiga. That's why they have told me. Mumepita? Mmemaliza. We are from Minnesota. Abangina, thank you so much. Biyamano for your quick response. Biyamano. Omari omwabaga biriri. Njuo salamia watu. Na ants. Anyaribari 1-2 minutes. Biyamano abangina. Biyamano. Biyamano abangina bagenda de gocha. To our monas, Omachumbo Borabu, Mosuke Patrick Yosero, Oretire Ngora Yaye Nicholas. He is so much wish to be here. Akirende moroche goronko ibukubare kubogoria bachake meremo. Lakini otumire ngori yaye ya 2000. Nakima whatever. Mwa mtainga bano 2000 incheka. Kiavi kruese sani. Biyamano njuwangu. Na hawa wageni kutoka Nairobi County, kama mmefika ingie kukuchapa. Marieta Nengro Benedict, anaotomenyete na Charles
Luanga maisiba. Ekena lego chai wiki yaera tato minta sirete. Aganda inere ngonyoro bakong. Bona na ratigangi che ko ba pole. No ndugu ya ni mama ite na mura kabirega. Na tebre pole. Twensi noro gendo tore. Wiki yaera te chumera te na intuntu amutindi kete tato minto. Lakini riende na ranga tigamu wakilishe atanyali tu wikaiga. Pole family, pole ndugu. Pole na bana mwenzi. Awega no mwanjone ni maukwana na linga nelimu. Aba mwenzi mwarwechi ngongo inye chiense na bakwana ende bwakire mbiyamole. Nje ngoro Edward Gisemba mwaka minto Richard Masomi. Igo twachire gana intuko bae ngora yaito. Igo tokamenya taria na Charles Maisiba kuna moroje kanisere gaiga tobwata chikwaya chinyinge saiga Charles Maisiba no mokomo yo mo or a very active member ye kanisa. Igo we really see from the grassroots how it is. Kaki go to teba pore na inche ni gona ajete ngaja karomo gato kuminto gansirete na inche na evo no anjio sire gaki to teba pore sana nyasaye na ye ne destiny oba tanga makweli na maroro na makoro lakini gara mageni kirali tuko awapeni asikire family pole sana kwenye gaki tuikire kurwende rongoli yetu lakini to teba mbia mono na ende pole sana. Thank you so much. Wara na ikire so boga bigire sa ruete, this is the family. Mbamanyete how they organize themselves. Mobs. Ngam. God is good and all the time. Into na otwarwa arias kabiriri aruete agachaga. God wochi ko very brief. Again tonda kore na takagotebia abana basuke gocha bosio kero monta tebe ilieta mogende gwikaransa please abana abantu bamone na okwani bwirire bya nche nkoro kwa ruka siondie kyoyo choni oyo muromu awo kabiri elio manene inche aiganya keya noyo minto ne endugu yane na moire pole sana mbia mono mwana minta so gusiriri gwo mwancho mbia mono na bakwaniria abantu ba minto no turasa mabe wairire bia brother yane Nicholas Nyakeya pole sana kwa ipigo Tumai tenga sabera nero watu utenene tega nero ringi mama general nero watu abana baiga nera kagotwaro mwana minto lakini bono radire nyasaye omwanchite ko tobwaga sabera tu amwanchite mono musubati obwatu mukyo monene musubati orengo moremereria musubati obwanchite abantu nakige kogera abantu basangere kanita sengicho yobwanchani bwayo bonene Tugusaba Nyasaye lalishe roho yake pema peponi. Asa Maria Tanguru Kulinet kevasongwe no ibobo kondo mwako gokora na inche nkuru kiogoro na arule tuachire ko mwana minto Nicholas Yengora. Pole sana. Boirire mwenzi. Asa Maria Tanguru kwa Irene Ogega nere tata mwabo Gabriel. Nyakeya na bana wao poleni sana. Mungu atawapa nguvu na tutazidi kuwaombea. Wana na binti za Mungu na wasalimia katika jina la Yesu. Amjambo. Kwa majina naitwa Rispa Mora, ncheneyo Monica, unantene nani nche Monica. Ninche mbwate ongeri, oyo mwavo Gabriel. Tunaishi naye huko Busia. Ongeri ametuma rambirambi zake, amesema pole kwa familia Mbiyare. Kamundo cha Monica no ewo kalibisa kero monto. Sabero uralire yani. Igo
tingonya kolia mange sabera nera kanyokundage Samarieta Phyllis Mora Charity Nyange na war Samarieta Beatrice Mora tatambo sien oyo mwabo kabiri Samarieta Vincent Momanyi kiyeka Fei oyo sirete Esbona Matuka Samarieta William Mogere oyo mwabo Gabriel Nyakeya pole Euphemia Kwamboka Omari omwana Nyakeya pole tigenya sako echinguru na agosifanilia abana bawo mbiyama Samarieta Josephine Kerubo Moranga ekaseni ya Gabriel omwana Nyakeya pole twarobore mere Marieta Fred Aroya oyo mwabo Gabriel pole Njemeli Kwamboka ongwae Kaki amakweli na amabe kaki twasiririo omwana sabera no omwana one naende omusani one oimemono kaki tetugere Nyasaye narora amanyasa kumubika kaki mbiamono Jesa Marieta onkoro kutarasia mugusu kurubonjali maate endo yo mwawa Marisera munde mokoyo ya Gabriel bona nje gona swae sabantu bakyo gore kera nanyora kana nje bagandi ko Banyakeya no no kumanya tawe te kumanya nganti na cheta kera chi anti na intuntu arubonjali biya mono Asa Marieta anga esensi ya kumuntu osire garengo yo mwawa Gabriel na role kubwati Gabriel chegona ngo tabi omwana one pole Nyakeya pole gakire mereri nkwanyora naenda ayanda agakamenta igoro ora meri yori Yesu musaraba nero rakoboremu sabera ntu amwanjete sabera ne na roje ngakaro Marisera bona tayo ni manyetenga naye kwarenge Marisera na ari gochanya orenga naye okumbanga iga akiri bono rende Nyasaye ngwa ikenga kiya Nyasaye na mayetenga kiya matuka ona banga na iga bono ntori gwechanda mono tigatotigere Nyasaye mosigo ya tobogoreria ara bweka nero ratoboremu Okay, asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi huyu mtoto yangu anaaga sahit anasikwa ni Sujaa. Tanga alikuja hapa kazi yake mtoto yangu Nyakeya iko Nairobi anafanya kazi yake na yeye kazi yake ni kununua chai soko huru. Huyu mtoto yangu ni Sujaa. Mimi napoteza mtoto Sujaa. Asanteni sana. Wageni wote mnakuja kwa iboma. Mandugu zangu waliaga dunia, mimi nilikuwa kitinda mimba. Ndio mimi nabaki Nongedi. Asanteni sana. Mkirudi muende na Yesu. Kanisa yangu milijenga hapa tu na ndugu yangu Gabriel. Inaitwa St. Gabriel Catholic Church. Thank you. Naomba msamaha kwa sababu tumechukua muda mrefu, si kwa mapenzi yangu, because they are very close. So kwanza nishukuru ama let me thank ile kwaya mmetoka Nairobi. Thank you. Hata mimi ni Mkatoliki, kwa hivyo nimependezwa sana na nyimbo zenu. Ni kwaya nere ya tera watera muna wa Tanzania. Please mubarikiwe. Naomba msamaha. Thank you. Marieta Nsakali Omari Aruya Gabrieli Mumuruminto Nyakeya Numwanone. Thank you. Thank you so much. Provincial Administration. Assistant Chief. Na kwaya muwe karibu. Pengine chief akimaliza tutawapatia nafasi ya kuimba. Chief, thank you so much. You can recognize those others who have come. Abaminto muna muliga nonye tuli na magomba tigamba kwani bwirire biya mono sana. Asa Marieta Nguru George oyo bwali gande ingere kengumbwe kensa injendo mu assistant chief wega bono na inche kwa niaba na baminto bonse bana mwekira na inche unara kolete ngora yana guchiase endu yana nyabuto
aso gusiriri guno mwanchi oye lingana igoro yo kumusiri omwanchi o nelingana likongu sana kero kende nabora abetori gubuya buno ikaransitega lakini akaroli akenyorere nelikongu sana iko bano nabona ari kwirire bageri otayo monne nyasaye tigako echinguru and all the necessary strength you need elinde ogeini ogenda busyo namba ibere abana bali mwatigara eliogindira kubamoneke banda kero muina alio kora usekero kyo ogiachikiaro sana ningeomba tunyamaze kidogo wale mnaongea kuna jambo nataka nipitishe hapa kidogo akarwa asiririe omoibodi mono mama na bego kobera akomusana ase bali tu asiriri mama na botumanyete mbale ngaso musangero kanu mwari wanja ngatiganya sae abana bali kinguru elinde bagenderere no bugumo biya mono sana ono kwari kwa bosa baweito namba ibere ongo ira ndio mwana nyasaye ngambiya mono ase nginjo na tororekanira twensi buna bakenya ntu atwara obochori bware ngo botoereru na ndirende kero kende moko kero tubwate transition kero president yako ende ngao na litokora nyoro muchandore lakini bono twensi pin twanjete murembo beire twanyorire the captain igo bono tigatoka endere kero muntu akore gasi yae enganende obo bale bwaka beire saito ga kurukare buri bwo koiba chiombe. So it is very sad kulia racing nande engane ya jakire umutinyi wikimaga gabuna to akire gocha iga baibere kintu ndainye iga borabu mbai bakurura ari kiga ikansa ya mekangera ari roche bakaira yemo manga moino mbaiba na moina ari nande mbaibe to bokira moisonde igona ari ka manya ba mintonga ekebekeri nande koreka nango jakere nto ikere ke bindie ki yakero muntu go sibe ngombe ne gari kwarara bono nyira niyo jebeke bweri nande kwa yesi umeli butuko na bora abo kumambia nyorete iyo to igona nire nenga nende yakabere yo mwali muna tole gana botu bwata bokongo bwo konyora chibese ebyo mbembere bya abantu baakire batagete go koni abantu bono muna ari chibirate egurupu nja chorore ngaina abantu nga mbabwate njera bakolika abantu gocha se ministry ya health abantu bakora litangazo getega lisinini bamana kurobe front yanga nabo bali bakolika abantu mbakoni abantu bandanga batana ali baja bakobisi yeito baba koni lichibese jetane ti 400,000 ngayo kurwa bese getenkenkega elinde tokolikira omwana iga bano kero gende kera abantu buna obagocha na ekara arenga likabere kwara abori abasemi nga gende kengora ona ndo mwana ngolika bali elinde to tukuta chibese nelio moelio abantu mbale bararekanire ababago tubwate siegasia bakona goeta iga nande bansire kuna obusali na barongo ngo bale involved iga bano na liritu ate abatoko na goeta chibarasa anye ko bwato mogani diga na intu na administration to amanya goetera abantu ba 10 na batureti eli na litoko manya na obusali garabo ko banga yo korwera na raya makana bwate timanyeti abali mwensi mawoko legasi ya serikali civil servants retired na barororo balimu na kera ya profession koranga ko boko ya buso ikaransi tegari na intu to family ya pole biya mono sana mugambi onde na lega iga so musangiririkano olegasi nere hotel no sali utia abantu iga umujibu woro wango yongo balenge na intu nere na matanga agenda nere bono letire ngara ya yeso musangiririkano se family yoyo minto nyabutu na batakeire ceremony ngia na ande bali mokoira na guchiare moenda buyatiga nyasaba konya oyo minto na ara retired chief oyo ngete keroge kana bali ro miaka ebere onare ko mwaru statement ya yemo ekaruto kwando bali kondo oyo minto gega ya mono mogambi na incheti angere libageli ndete ngora gocha se oyo minto nyakeya family ya Gabriel na bamwabo bali barukoruka oboko nero wono rende nyakeya lero chisa chinke ganko utora banda bonsi pinko enda bali bantu bago tigara mbali bago goikange oseke kolikiao
na umura atigari na bara mbagotebia mange lakini umongo bwatie kwana yo mongino yorwa egenta kwana na the true experience bali basireliwe wise konyoro babere batatu na obara kwa usaudi boniga abantu baucha na bonda go chokotebike gotebike lakini karaira ngo muda uligereria bana abo ayanda gocha kibinadamu obe setrudi omanye kiyo gokora abo ba tembutiri koleto mosubati ngamurende cia abana mbirero bale muntu agocha okobori ngakingokora ntoro musigo oyo na leto mosubati andendera abana lakini obeiro musiga asende ikinege ento kerororo igo chawapu te abanga musubati aja kurendera abana kararenda abana onyogocha ache ekero enidiere gose ayebuye kakwara lire ng'enkyo gokora sababu muno musubati agocha ire akos akobotebia abana gendo urarira nyoko korora nkwalirete nyoko ocha suro batebia enyombe titaiti gosoka kuri nyombe abana bakotigere ngachire nyomba kwanyorogo victory bono abakongubwa gaswa wosinyu gwetoru masira sana Mugambimbiye mono. Nimesikia kuna wageni kutoka Nairobi, NMS team Nairobi County. Kiwa wamefika wachonge mbele. NMS team Nairobi County. Kuba na gocha naroro munyakero gobwa bangina akaiga. Agocha bali kuba na gocha akwane engane yemo yo kumunyakero gobwa bangina. Nganya tole ko chaka abasani woyo minto sabera wairire mwenzi. Mungu ni mwema na kila wakati. Ase familia ya Nicholas abana bao abana ba mino engore nene asoko siria omongina ase chinga kechi aganeiri bona gento nkeyo torakore osorakore anjirana kera wanjiranire iranire Nyasaye ng'ambiya mono asaya akorire kegera Nyasaye nero kumwete sabera naende bono okorire wanja kwaye ase ezoni yeto ya Mwamogusi eye wati senta isano abangina baretire ngora ase ogosiria oyo moito sabera muno tomanyete garenge hard working gasi yaye ya soko koboresha lakini bono rende utimukire tigatwanjirane abangina engora naende anjirana ase igo pode sana tuensi tuanchiranire Marieta Grace Yaguti Master of Ceremony mbia mona siriba. Asante sana munyakero goyo nero munyakero gote nenere tabangi na Mogusiso ni engima pia mana sengwa na ya na wakani mbia mole Asa Marieta Kefa wasema seti but naomba niongee lugha nyingine. Kuna wengine tumekucha nao hapa tunafanya na Nicholas ambao hataelewa hii lugha yetu, kwa hivyo lazima tutumie lugha kila mtu ataelewa. So bwana Nicholas pole, na ningependa hatutachukua muda mrefu, ningependa at least kila mtu achiongelee asema china yake and then we move forward.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Clyde Shuchi. Tunafanya kazi na Nicholas kwa ofisi moja. Poleni kwa msiba. Pole Nicholas. Habari zenyu? Kwa jina ni Francis Ng'ang'a na mimi ndio pilot wa hawa wazee wangu na wamama. Hawa wote ni marafiki zangu pamoja na Nicholas, na tumeandamana pamoja kutoka Nairobi, na tuko pamoja katika hii wakati huu wa majonzi. Asante. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Masi Karimi. Tunafanya na Nicholas. Kuna kitu moja tu ningependa kusema kuhusu Isabella. Isabella sijai meet in person, but tumeongea naye kwa simu. Na alikuwa rafiki wa mbali. Because hata kuna siku alikuwa mgonjwa na Nicholas akakuja akanielezea. Na nikamwambia weenda ukashughulikie mama. But yule mama after Nicholas alifika alinipigia simu na akaniambia asante sana mama. Na akafunganya kamzigo na nikaletewa. So ni rafiki hata kama alikuwa mbali. Mimi ni administrator wa Nyambuto, lakini tunamuitanga Nyambane. Pole sana na Mungu anakupenda. Bwana asifiwe. Kwa majina najulikana kama Fredrick Ochanda. Tunafanya kazi na Nyabuto. Ni rafiki wangu wa karibu. Na tumetoka kuomboleza na yeye na kumwambia pole. Na tunamwambia Mungu atampatia nguvu ili aweze kung'ang'ana na hiyo wakati ngumu, na tutakuwa na yeye. Mwambia Mungu ambariki na mpe nguvu wakati huu. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Eunice Namsei. Nicholas tunafanya kazi na yeye. Pia ni jirani wangu kule Utawala. Na tuko kanisa moja na jumuiya yake ni jirani ya jumuiya yangu. Tumekuja kumfariji na tunatembea na yeye kila wakati hata kule kazini. Poleni sana. Bwana asifiwe. Majina naitwa Kimwet Kilangat. Tunafanya na Nicholas na tunasema pole sana. Mungu ni mwema. Kwa majina naitwa Mwangi Gitonga. Buto ni jirani yangu pale Githunguri. Pia tunafanya kazi na yeye. Ndio tuko hapa kushirikiana pamoja na nyinyi. So tukileta pole zetu hapa. Asanteni. Bwana asifiwe. Kwa majina ni James Gishuki Mwaniki. Tunafanya kazi na Nicholas, rafiki yangu wa karibu, na tuko hapa na nyinyi kuomboleza, na tunaomba Mungu ape familia yote nguvu. Sasa hatukuwa na mambo mingi. Bwana Nyabuto pole. Na kwa niaba ya Nairobi Metropolitan Services, we have been sent condolence by the directors ambao tuta hand over kwa Mr. Nyambane baadaye. Hiyo ndio chini inajulikana kwa ofisi. So I'm wondering kuona Nicholas. So, but machina mingi pale wanamuita Nyambane. So pole sana wale watoto wamebaki, na tunaomba tu kwamba Mungu awape faraja, because hata sisi hakuna mwenye anajua ile siku unaenda. Kwa hivyo maombi ile tunaweka kwa hii familia ni kwamba wale watoto wamebaki wakuwe salama, na Nyabuto sasa we have a challenge, lazima ukue firm ndio familia isonge mbele. Mambo mengine tutaongea na Nyabuto baadaye. Tunashukuru. Asante sana. Asante sana kwa kuwa wafupi hivyo. Thank you so much. Kwaya ilikuwa inakuja. Uwanja ni wenu sasa.
Asante sana kwaya. Sasa misa imeanza. Tuare kubori kutwenzi totene na igoro. Familia mnahitajika pale. Familia ya Gabriel mnahitajika pale. Tuharakishe kidogo kwa sababu tumeanza. Tuare kubori toruhusie chigobi uno mwaka nyabande vile igama aboga chile yaye. Kwa heshima tusimame tunapoanza misa ya kumwembea mwenda zake Isabel. Tutele nigoro twins. Tusime simu zetu. Torimie simu. Nomo gusita anakogenda atara enioria jite koenia. Ndeta asuka kurwa sare. Kwae. Totele nigoro twins. Gokwana ninkoye karato achakiro monginoria. Na bora rusuwa musangire fa. Thank you.
Simame sote tuanze pamoja. Simame sote tuanze pamoja. Kila mtu asimame. Na wale wanaongea huko wakataze. Bangina wali pale muinari. Pontate ya wangina watende usibagende. Tene usibagende. Ndesi abukire buo. Nasimama tuanze pamoja kitaka kuketi ndio. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyinyi nyote. Ndugu na dada, tuchukue dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Na njire Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na kafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Mama Isabela Muchaberi Nyabuto aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
tupate nafasi kusikiliza neno. Tuikaranze tukire. Ogasoma waitu ogotang'ani kwa harusi wa Selirube lia Paulo Mutumwa uchiasa Abakorinto. Abakorinto yeritang'ani tosome kianda chinke chiaye 15 mpaka 19. Abakorinto yeritang'ani tosome kianda chinke chiaye 15 mpaka 19. Ogosoma. Naki onye nkorandia enchiri tindi neri ngwetogeria ekiagera okobetererigwa kwa bekirwe asende obo bene obwane ntarande ti enchiri naki onye ngokora emeremo eye aso wanja kwane ninde nengeria korende onye tari aso wanja kwane nonya nabo negenirwe na bure no borendi gaki engerie yane niki neye nga ndandi enchiri ya Kristo ntari konyora ebintu ngetie na tinsaba ebyoboronge byane asokorandi enchiri naki nonya inde no bosibore korwa asa abantu bonsi nekorire omusumba obonsi erinde ndete abantu abange kobwa okuna kwosoma waita Abakristo. Ase abareu nkaba omoreu erinde mbarente abareu igo nkaba ne echingencho chionsi asa abantu bonsi erinde inyare kubatoria abantu ase chinchera chionsi na inche nigo ngokora ayonsi asengencho yenchiri erinde inyare koba oyomo obo obwaba konyora ogoseseniwa kwaye. Zaburi ya kuitikizana. Kitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tutaimba. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika marashi ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Uniisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji
siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tusimame kwa shangilio. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Totena na igoro, totena na igoro. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 6 tuanzie mstari wa 39. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano huu: Je, kipofu aweza kumwongoza kipofu njiani? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, lakini aliyemaliza kujifunza atakuwa sawa na mwalimu wake. Mbona unakiona kipanzi kilichomo jichoni mwa nduguyo, lakini boriti iliyomo jichoni mwako huiangalii? Wawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu, nipe nafasi niondoe kipanzi katika jicho lako, ungali mwenyewe uoni boriti katika jicho lako? Wanafiki ninyi! Toa boriti iliyopo ndani ya jicho lako kwanza, ndipo tafute nafasi ya kukitoa kipanzi katika jicho la ndugu yako. Injili ya Bwana. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwanza kabisa
Tuseme pole kwa kuchelewa, lakini tena sistahili kuambia pole kwa sababu mlipata nafasi bora ya kuongea. Kila mtu akaongea mwenye alikuwa anaongea. Mimi nimekuja nikiwa najua kwamba mmemaliza yenu yote. Kungwa uyo tene yero kungwa kaikarasta. Bate itimbo atumo kungu antikane. Na wai karansa vya kile sutu kama tumungu kwana mwakwa nige kasana. Tingi wana iga achai asa. Montigane na mondo uchego montigane. Na turaende na inu. I don't think you say Isabella nago kenga mwacha matanga ekuga. Don't think you say family nego kedi wili kuluga. Pana na sijawahi furahia watu wakicha matanga na piga kelele. Na nyamasiso kama mtoto kila wakati nyamasa kila wakati pana. Yosinjo na kwa nichiruga chonsibere ngaite moigure. Nyamwari kuiguye moigure. Nimetoka mbali ndio maana nimekuja nikichelewa. Mahali nilikuwa na kasi. Na kwa sababu fata niomba nikuje. Angeweza kuja ndio maana nimechelewa. Pole kwa familia. Familia ya Maisiba yote nambia pole. Lakini sio pole ya kawaida. Pole ya wapa leo si pole ya kawaida. Pole ya kawaida yenye tunapewa ni ile pole kwa mwenzenu kuwacha. Pole kwa mwenzenu kuenda. Si hiyo pole na wapa sasa. Na wapa pole kwa nyinyi kubaki. Uyo asaga enda nero na Nyasaye bamanyite. Kwanto isi kuba tenga pora soko genda. Igoro ori ntuma itia makwiri ningi. Lakini ngese kuba tenga pora soko tigara. Igoro ori ni maite kingo kwana. Number 1. Bintu bitatu ngo kwanera. Ebi ko garango batei pore ni mwatigara. Makwiri Nyasaye nyaretete. Nando nyetoko teo pora sera kogenda igo Nyasaye tukurusia magoso. Muchakano isato 19. Ngoko ngere yuku ya nenso me kurugai. Muchakano isato 19. Kontangere yuku yi. Eke kuago ekete himoni. Yate ku asome. Te ku asome. Te ku asome. Singo na kanyamono muntu gwanga gocha lakini araranga batako ngana ni yani. Ikondo dindi mwari komo. Sene muri ukariare. Moi dindi. Kwa no mugotera karake ni karagatiri. Omugoto kombo. Ugwatirire. Chakano isato 19. Ego tebaiga goika okoromokia na goitere bigari gokora riro bariame kere gionsi omanye konyore ndageroria goikoirane aseriroba ekiagera agwo no kwarwete Goikoirane aseriroba oingo gukwana Yasa gukwana enda ku mustari 15 na kabiri ira na maigake Kono musacha goteunga nkwira na aseriroba Erio agatebio musachoria ekiagera koigwerete mukao na okaria matunda omotoria na gokanetie kya koigwerete ngo makwiri gache tesinju musacha igwerete mukungu Noena basacha amwe karanstensa iga
wese gosomera kuru ebuku otebwa obwenete gokora iga na moko atebe kora iga ng'ora igwere musacha ora omokong'u iga igora atebe ng'a nyasaye oterene omokungu kiagera gokwana komoigwera anapaki vitu saka anafanya nini okoro chakire gobake omotebi tina gosori narenge tigaye natigire bono kwana nda gwako gwari gokwana ngigongora ase inche musacha igwere tomokungu ase agatangasa amakweri so 19 naende nyasome naende goika okoromokia na goitera ebigari gokora riroba riame kende gionsi omanye konyora endagera oria goikoirana ase riroba ekiagera abo nokwarwete nakiaye noroto naende noirane ase oroto ring'ana ria Nyasaye. Kwa hivyo nikiwaambia pole kwa sababu yeye amekufa, tutakuwa tumewekea Mungu makosa, na yeye ndiye alitangaza mauti, yeye ndiye alitangaza kifo. Kwa hivyo nawaambia pole kwa sababu nyinyi mmepaki. Jambo la pili, nakuja wasomee tena Yohana sura ya 11 mstari wa 25, ama uanze na Ufunuo wa Yohana kwa gani? Basi wango nendi Petri siarenga bara. Anyway, karate gara kwa waterega. Revelation Ufunuo 14 mstari wa 13. Iko yakeya to ko rensa mentangani. Enjero oya chiete nyasa utebeta. To bekira barogi, to bekira nyamusira, to bekira onde. Una kwetega ngote ta sa naende nko yungi kiagerete. Iko ne ko tebanga tutaiti kwanje gusina kwete, iko gotega nyasa ta kwani tirine ego soria renge. Sonyika onye nyasa omineti ekikiabere. Okomano ka 14 tosome 13 erionka igwe riogiri korwa igoro rigoteba likaya eriogi rikurugoro rigotenya keyanga koraki likaya mbase niri abago kwa korobono bamwegene to monene yakeya mbase sini abago kukorobono akorteki mukungo tamwegene to monene igase nyasaye gaseni asaire yakeya asaye nugororo tebe asaye nugororo na kogenda no na wana wenjira bubike no kora na baye bari abaro na wakumetina kina okwa lakini asinya asaye gasindi. So kama amebarikiwa anayekufa kuanzia sasa akiwa mmemwamini Mungu, sisi tutapaki tukisema basi tukuswe Mungu, na tutapaki tukisema yakeya na familia yako Mungu ni mwema kila wakati, hata wakati amekufa Mungu ni mwema kila wakati. Sawa, ni kazi yake. Nabo muika ogoteba tiga batu moge korwa ase emirimo yabo ekiagero kwama gokora kwabo nigo goko batunyana ing'ana ria Nyasaye. Igonge gento ya kabere nkirianga asogo kukwaye namasiseni guchya Nyasaye no gusini wa Nyasaye none kero sini wa Nyasaye nande no wako enda Nyasaye ntu abutogotigara togotebanga rest in peace. Only that tusiwe na kitu kingine musarabo winyo bekega musarabo na alitari ukurige ini mwebekera kurige ria alitari ite rest in peace no ore oro kinyake yaro yose no ore rest in peace. Sasa kama amebarikiwa na kufa kuanzia sasa, hilo jina rest in peace ni la ukweli, na ndio bia mwako ni mwali kalio si ni full rest in peace. Jani ngo kwa enegesi asik injwango to somera Yohana litwara so Yohana 10 mustari wa 25. Ngona ne point ya kabiri ntaite ko koreta nyake yako garango batipora bo mwatigara tari pora siginja Yohana 10 mustari wa 25. Yesu akamotebia
Yesu agatebe nyakeya n'abana baye inche ninche okobokibwa na obogima oyo onyegenire inche na isago kwa nabe moyo lingana le Nyasaye yakeye gento yakabireke oyo onyegenire inche na isago kwa nande nabe mo oyo oraire gaiga okure akinande nabe moyo iki yakora mirina kigagende ngakenge nande yure join batwe igente gitwasoma nyakeya no ari getegaiga nyakeya tinga getigo seno chande kasoma yo singing chora kwari getegaiga Isabella, my beauty, sweetie, darling wife. Kumurangiri kwari gekonya igo Betera bala rikasi getau lakini konya ko murke se yeke muni yeke kwende. Now the point is Isabella, my beauty, sweet, darling wife. Wasacho nyenye muko langira kongo ino igo. Kanga murugo kubwangu. Kyaro kumurangiri igo ono rorio ta kwa stress mon. Kini kabeto murangiri. Igo nyachi onga ito turati ga kurangiri kira ritu. Nyachi nyachi ombwangu igera so eto steering ye. May you be at peace till we meet again in the resurrection morning. Nyake ai kwarika. Rest in peace till we meet. So you are going to meet because he's going to be resurrected. Yesu atamtoa kwa wafu na wewe ukimfuata awatoe kwa wafu tena mtajiunga pamoja. Abaisike baye tiyo igunu nango soma igo no mukugu yo maite kya okora. Abaisike baye bari kai. This is so sad that you have to live as now. But your great memories of love and kindness are ever with us. Rest where the resurrection morning. So wote wanaenda atafufuliwa na wao watafufuliwa na till means wakati watakutana tena. Iwana wanto wasati umuro yoyo. Even in your pain and difficult times, you always make us sure we are very comfortable. Okay. Thank you for all you did for me, not for us. You did for me. I will forever miss you. Ego na erta te tinga na chikobuk. Era te na ende ko momis. Momis yore mbako cha wanjera. Momis yore mbako cha wanjera. So pase point ya kabere ne nyake na bana bawo. Oyo bunarega tomaita saguchi. Twaterunga yaguchi. Banya saguchi. Yesa tabangu mugokyare. Nando te amba sina bagu kurbono amakora mayako bwati. Igo nganto mayeta sako genda do nyasa. Banya ko gendo nyasa na Yesu tere bichare ku mugu. Teni tura muguri ligo gatoko ichana mono tura muguri mu ikora to sabirani. Ako mu mutagatiyo ato sabirani abokara na nyasa akororanga na intunko nyago ensengo nyago tutina nirega na nto sabire to ikora. Gonga ochire lakini wasemera inkoronga uchari kubuka ni uchikubuka ndeni ntuku bataipore ntuku nyaka bataipore nga pora sugu kwa kure bana because we believe in the resurrection in the afterlife there's a life after this life and Jesus has assured that he will resurrect her so nyakea obatire otanganise nasinja uchikubukibu uteni utoko batebya nga pore asingenjo batigire teni nga asingenjo akure endo ya gatatu abana kwa yangora atera bari na inuti maitu semu maitu batero uki usimu maitu usubu yosai ikwa ya wakisia ya Waswahili ya ini ya mchanganyiko. Oh, okay. Ni kina nani wako wengi?
mko hapa. Sawa, tutaimba hizo nyimbo zote mbili. Tuanze na ya Kiswahili wala kwa Kiswahili. Dunia isiyo kwetu, kwetu ni kule mbinguni, kwetu ni kule mbinguni. Dunia isiyo, 1 2 3. Kwetu ni kule mbinguni. Dunia hii, 1 2 3. Sasa muimbe kwa sauti. 1 2 3. Asante kwa kuimba kwa microphone. Unaimba ukweli ama ni uongo? Sema ni ukweli ama ni uongo? Ni sika hivi. Ni ukweli ama ni uongo? Ukweli. Ukweli. Kwa hivyo nilete Biblia nikuwekelee, niambie Mungu wacha aende saizi. Nisikia vile amecheka. Ni kumaanisha alikuwa anatudanganya. Okay, weke usiri. Ense tari seito. Kwa ya tera mwenzi mwana kwa anaimba lugha yoyote. Ense wanaenda ense tari seito. Ense tari seito. Igoro nao seito. Igoro nao seito. Murabo ataiwala. Ense seito setari seito. Watari konde. Muntanda tere ukugoje. Ense seito setari seito. Tari seito. Ngugo kuniga igo ogendo wono sino. Ndatere. Murai. Ense seito setari seito. Tari seito. No te kwenda seito. Bona iga. Ngabone ibuku. Ndai ibuku mukuni okuruga iga. Agenda so ebore rioka. Tiga tra igual. Asito kuwana abu seito. Asito kuwana abu seito. Nyendi yari ngatari so kangate banga wangu ngenda ralia. Kora wangu ngenda seito. So nyakeya nonya naye ni sabu kuburi da bostiro tero ko te banga asenar to kungainire because tari seito lakini ntuta itiko genda. Seito ni goro lakini ntuta itiko genda. So korengana mna bana kwa bagotera iga na igoro ngai agaya mono. Igoro aragaya mono because igoro togotegwa mabera no boki. Na kuja kutokinya sai mugasona gutuko lakini enseye michando neroro. So ere na inwe uchiro nyasaye abuga sare seito saragaya mwatigere enseye michando etari seito. So ningo wera tokoteyo yonde pora abate pora usuma mate pora ningo bono tokoteba asebono iga orebu yake oriogenda usenumba ribatigara oriogenda akikara kutwatigara tokwatenga pora sogotigara so nyake ya rero nachaka nalgo pora singinja sabera kure lakini kwa pora sogotigara tayari numweka lakini sisi wote ambao tumekusanyika hapa siku ya leo ambao tulikuwa tunamjua kwa njia moja au nyingine tumepaki ametuacha ametangulia kwenda mali sisi sote tunaenda. Sasa kwa huyo kijana wake
sinjo mumuro yango rokinga taranjira na mamu abo correct ari kaganga I will forever miss you beto komisingiri gento pia kuchira gwakwa ntibuna abakwa nanga timuka no murembe tumira ni tukudi yukubukyo mwari munjugo cyo musomero mungwano yo kurukwisaka kitabu kitagani kya baruti kitabu kitagani kya baruti esiri ya kabere chakiro mustari matangani amangana ya wicha Isaka amangana ya wicha Isaka kubo kibunkororo no mabonde mboro susi ndi mamu mina kwanda ga ya na rura kumisi kusayibona ayibona no terta sense yemechana tu chakiro wan chakiro mustari matangani Akerenga kiwo kwa wa Dauti yeyete ange bono Isabera Akerenga kiwo kwa wa Isabera yeyete ange akarangeria Suleiman umwana oye Isaka akarangeria Isaka umwana oye akamotebia nje nabeire ange kogenda enchereria abantu bonse bense bakogenda enchereria abantu bonse so Isaka your mom went the way all the inhabitants of the world was so inga mamu milikono yonta utindo kukwana kwa tikatogyo nchure ko chasuri ene njere yakaweda abantu bose bakore bakogenda and that's the only reality we know is death. Actually we know death is inevitable. We must die at one time. So what has happened is not something new. It's something obvious and inevitable. You cannot stop it. God proclaimed it. So na ikire nkogenda njera abantu bose bense bakore akogenda yo Isabel ukwana uchase Isaka toro go saisa kananjera ne egeru kumisi go kwera ogumumisi wana kumisi nkori pia kanga kwateba ngani ngendere kuwanja senkora ya Isaka obo mokong weorokie erindobe umuntu oteneine burungi weorokie nandogo musaje oteneine burungi Isaka kora aya onsi omonene Nyasaye o agochikiro kore oigwera machikaye number 1 ekina kiba mu mina gotigera ine ire bono mu mina gotigera ibago yuko nyakumumisi ayo bino byagote yokora taragote yumisi agote kuigwera machika Nyasaye nemeroberio yaye yonsi buna alikira se amachiko amusa iryo naryo orathiseniwe asekende yonsi ogokora igono in extension na wana ba bonsi agote naryo orathiseniwe asekende yonsi ogokora nandonsi ase okogenda eri omonene naikeranie lingana liaye liria akwanete asende agateba abana bao kobaralende amachinchera cyabo nabatale asobosyo bw'omonene asobwebenwa n'ekinkoro cyabo cyonsi n'emyoyo yabo yonsi biroryo omuntu takobora korwa ase oruleria rwao oyo oyikara ikaranse ase ekerubo ky'oborwoti bw'Abaisiraeli. Isaac, maybe to extension that's what maybe your mother may wish you remain with being a happy man. Not when you miss her, I think when you remember, you cry. And you may not have peace. So comfort yourself, compose yourself. Actually, in the English version it puts it, remain firm and prove yourself to be a man. So then the kartu amanyire nganga yagenda nande ngaitu atigaire so ni ndubona tukwerera mabira abatu atigaire singenje sabari yagenda niri abantu bonse bakogenda nande twamanyire nga yagenda weti gutimoka anyoro murembe Nyasaye jo
chapter 6, 37 to 40. Yesu aukwana iguri yoguku kwa baye kwa bantu baye nande nkikirabe egere tukumanya igo pororori tukumutei kwa eli nande tumanye ngani tutwatigara ayo po bantu aukwana bari kurumaganya ino tari amureke bana Yohana 36 Korende na batebiri Yohana 36 sura ya 6 mstari wa 37 mpaka 40. bonsi abatata akonga na bachasende na ere oyogo chasende tingumotuguta isiko nonyang'ake bonsi abatata akonga bakoreki bagochasende noyogochasende tingumotuguta naki naikire kurwa igoro tari asogokora uwanja kwano monyene korendo uwanja kwaye oyo ntumite naendo uwanja kwaye tata oyo ntumite na kuoko ng'a ase bonsi ang'eire tinsiria nonya noyomo korende mbabokie ase rituko riomoerio n'ogwanja kwaye oyo ntumite na kuoko ng'a kera oyo korigereria omwana na kumwegena nabe n'obogima bwa kare na kare na inje nimubokie ase rituko riomoerio ringana ria Nyasaye onde bensi okorigeria omwana na kumwegena sabera nakorete ebintu ebio namurigereti na ndakamwegena narora sigetabu ikimurigete kuru bwana bwaye n'umukristo urenge so she believed and she accepted to follow Christ. So Christ will never leave her, will never desert her. Bono kurukwa ya sense itari gusira ikiagara benda sare na hoteli kuika sare no kumugokiri tukoria mwere kasi kwini kwenye mebaki inumuroche kendi karababera bono iga tukwana mangana yu tukwana sai saber abana baye babere kanisa yakeya babere kanisa una kwarenge then karukurwa sense tukutwara mariga tukore kusitora tebenga monene nera toete nera kanyo murendete na ndono mwatindirie tigerie tayari togiwe ase nani watene ntani nje wana notaka naka Yohane isano mstari wa 23 na 24 igo nyake bintu tukwana ekuri nkirista ukwana igore yabakure ubunki ukwigoro ukwana igore yabakure tugukora matangaya mutigara abantu mutamenyetinga nkayagenda mukwanda standing nkayagenda then kiwiki bere wiki ya mu kiwiki bere mwira ntako kore mirimo ya kawaida kusibona nyakeya tukurigereria uyo tikurigeria abana batigara abana mukurigeria mamu mino kure batigata to mino yo tigarete so akaramu anjeranire nga kaimu animu amanyire nga yagenda mugutigara no murembe mugutigara muribya matukoma keigo iga uchaga kore gas na inde if at all you will remember in love na ndimo kumunyora subanjani marigata iyo na gucandika ngwi erinde bonsi basiko omwana irenga isano 23 24 erinde bonsi basiko omwana buna basigete tata oyo osigete omwana oyo osigete omwana tasigeti tata okay kenda mpaka 28 euchaka 23 mpaka 29 lakini enda 28 hadi 29 timo kumi asaya na kiense ensango chere ekero abantu bonsi barasi chimbere ime
baraigwe eriogi riaye igonga rero kumuvika tarasi imbere ime Yesu karauta kurangiria abantu baka bari barasimbera mbakoreki mbaigwe eriogi so nyake ya no murangiri bono igatakwiba bana bawo no murangiri takwiba lakini Yesu arasi kumurangiri nabakwiba Yesu no ni bitondo kwibire eriogi riaye so biri mutaite bimoikere takwenda sari direct tabuta konya gwake sanduku nankora abantu bandi basarigete bagwake sanduku bono mubiri no bekire ga muntu ni sanduku yakanya gukongonda egere nguri ore imayu takuigwa abandi gotogochi gutinde kakwanya wa sanduku kiesenyentirerete ngabari goita bari kumurangiri getondo so keni Yesu mutaite kimoikere te Yesu Kristo na bakumukire kiagere bitondo ngwire riogiria na barobwo na basoke baria bale gokora maya asokubokigwa kubugima na baria bale gokora mabe asokubokigwa wekina lingana ria Nyasaye ebono nyore ngokora maya ande tubumaite bumabaye bwo Kristo tinjire chibera abantu bakwenda kora bakubokigwa ijara agende ni yo mabwakare na kare cyari Yesu Kristo natebanga tagutigasire bono okurara ukarara na makwiri matangani makwiri na roa kabire so what's our business around biasara tubwate ni kyo yo kumusabira kose nyake ya no maete na bana bari baye mu maete tari mu maraiko renge mwanya bantu renge na monyo bantu dubensi igo kogechigwa renge kugwaringo gororo nyoru gukwana na bari gukwana jadi mu maete sobore ubwaye biri ari gukora bitari bya mu maete puna kiro yo muito emanyete nsaiga sikurigere dikurugoro ikarero ibigwa kore bitabwenerete bande ne bitabwenete Nyasaye ne binge so no yone na bato bwekaine nkibono to kumusabira ga Nyasaye amanyoru mu butakwera ubure mu butakwera ni kya kumanyora gwetera suku mu abiri ibi byaye muntu yo mona ntetinga ngoro wase kanse abo bagotegwa umuntu gakuro nyubate ibe igo no okure igo no tigana nere kero umuntu akure no moyo gwatana n'umubiri no moyo yo asenaro kogenda ochukuganye gisuru Kenya sai senjo yibi byaye nake kogera tugusabira uyu minto kera akure none kijuri nekitokora no okay nyukuru mukatholika nake kogera tokora kero umwaka ritukuria kwete tukunya kumusabira inde Nyasaye mu abire ibi byaye umunyoru mu butakwera munango sitago nteringa agote ya bana yuti ya basa bakakubatenga ndo mutaifate ibintu biri bakora n'ibintu ngekinyuri mba maitiki bakora uri no gukinga no muteya yateko gukinga tumaitenga tuminta kwete karo munyabibe nande to kumusabira samu nyarumba butakwera rero beritanga ya Petero esi ya gatatu mstari 19 iwe tanga ya Petro siri ya gatatu mstari 19 este anidi umuntu gakuru okure naende tagusubirura sibi byaye nyokwete karo munyabibe ko sisabera nabaranya no munyabibe taringa naburanya ore kiro ya muno munyabibe iwe ritanga ya Yohana siri gatanga ni mstari 5 Yohana gototebyanga nyotagotebanturi nibibe gotukwengaina maine mbuyo imeyeto that means nasi n'abanyebetori Paulo manyabateya barumi isiri ya gatatu mstari 23 abonsi bakorire bibe andi baremiru bari bijya bwa Nyasaye omba ko yokwete no munyabibe so our business around no kusabiranga Nyasaye mu abire bibyaye munyoru mu butakwera irbe ritanga ya Petro isiri ya gatatu mstari 19 asomoika oyo agachire meikere ya lenge ase obosibwa amansi ya 17 barua ya kwanza ya mtume Petero sura ya 3 mstari wa 17 naki mbuya gochandwa asogokora maya kubwa gochandwa asogokora mabe
onye gokoba ogwanja kwa Nyasaye ekiagera Kristo nere agakwa ararimo ase eng'encho y'ebibe ere oyorenge omonye n'oboronge agachandwa ase eng'encho y'abatari abaronge erinde atorente ase Nyasaye omubere oyo ugaitwa korende omoika oye ugakorwa koba moyo ase omoika oyo agachire emeika eria yarenge ase obosibwa meika yarenge obosi. That's the point. Meika yarenge obosibwa igo meika kero because yebyo byeito kero twakure ntokonyara kogenda Nyasaye rioka na chiana muntu okogenda ase nare meika egosibwa. Okay, abakatoliki bagoteba bagatori purgatory chikanisa chindi dimaiti ase chigoteba nyichigenete gende ekyo lakini meika nera ase egosibwa nabona akure igo moiko engosibwa ore oganyete nyakeya amune family ire nabari twese twamwanjete to intercede tusabe Nyasaye tumubori nga monene koko genda kumirana no moiko uyo onyomera mona mabere Yesu akagenda no moiko uyo agachikumire meika esibire akayeranderia emeika eyo neyabwo baigwerete eyabwo bataigwerete agwo kare ekero Nyasaye aganyete ase oboremereria ase amatukaria nu arekorosi obwato ling'ana ria Nyasaye ndogonyara soma yonsi ogwika bwo na bokunyara gwesomera ukuri nga ekero omonto akure meikere yarenge before Christ meikere taigwerete Nyasaye ngakia no kero bakwete meikere njasibetu Yesu keracha kwa moiko yo tirimbo gochikoranderie meikeria yasibire erindanye sibure kurwororo enyara konyoro gotoreka so omoiko yo nyogo chigosibo otagete family yaye amasabo tari birero aye sakatari okomisi omasabo ngegere Nyasaye buru moiko erira gotoriera nerinde mune family what's our business mune family Yohana 14 banyo moiko yo gotageta amasabo bono Yesu tayo gotagotirimbo kana ndatyo siburu moiko yo bono it is a business of the family ni numoko no sibora wetera so kuburi Nyasaye nga ikyara Nyasaye ngo cyara cyo kumiru moiko yo kara ko nyumira na ngo cyari with justice and mercy nguri yare uboronga sare kyara mutonge tamenye ubumubya takiti komenya boigo Nyasaye nabwate dibaga byo cyago tayo uboronge bwa yasare Yohana 14 mustari wemeronge 23 family nki tugutigara togokora mangana mange usemere mayito ninki kyara moyo yo nyugo chigosibwa asigenjo yebi byaye ntune family nki tugutigara togokora aseri tukoliria timo komboria ringana ekene nabatebirie kumurasa betata kende yonsi aseri tariane nabaye murasa betata kende yonsi so nyakeya twacha kubaterana naye asugo sabanga murora mabera manyoro mabutakwera kine kyo twacha kubaterana naye so lazima kuye mstari wa mbere family ino mabe mutundu togwa tukurumaega asugo sabera moyo ye ekero bano mukumusabira kurubono iga nyakeyo kumusabira kurubono iga ekenyurio mukorere kero mwaka mpaka asugukwira ubukuna yabandi bagendera bokora tubase kumutiganya kwa mwanjite no gwate aba muri tayo so gwatumia kwa mwanjite bono iga kumwanja no kumusabira Nyasamu abere bibya Oikalero timurasa bagenda aseri etariane tebye family wikalero family oikalero timurasa bagenda aseri etariane saba na monyore erindo moboko ino obe omuikiranu ngana Nyasaye ringana ya Nyasaye so the goodness yakeya ne family ino kiria tabanga kende yose murasabe that's specified kende yose murasabe na rero kitogosaba uyu mama amurumie msamie dhambi zake Mungu anakicha kwake kwa roho yake basi bali imefungwa anakuja kudai haki yake sababu alimuumba aishi maisha mazuri
kwa sababu ya dhambi zake, basi lazima atapata adhabu. Tunamuuliza na kumwomba kimwadhibu, basi atangulize huruma. Mungu ni mwenye huruma. Basi akikutana naye akiwa na huruma atamsamehe na muosha akuwe msafi. Akicha na haki atampata akiwa msafi, na basi atamjalia maisha ya milele. Lakini kwetu sisi kama familia yenye imekuja Masisi na familia yake, basi letu ni Yohana 15:7. Tufanye nini sisi wenye tumepaki? Tumepaki tukifanya nini? Yohana 15:7. Kama hilo ndio limetuleta hapa, Mungu anatuhitaji sisi tujiandae kivipi tukitaka kumwombea. Kabla tuombe tufanye nini? Kumura amenye ime yane na manganane kara amenye ime yeino saba kere kimoganetie na inwe na makorerwe ingana ya Nyasaye ringana rya Nyasaye. One gentame ntabunga gotoko musaba ntumusaba torairi gotoko musaba ntumusaba togokora mabe tumusabe tumenye teime yaye na mangana ye kamenye teime yetu kidio stoko musaba na bagotoa. Tukiishi ndani yake, maneno yetu yapate nafasi ndani yetu, basi tusidi kumwomba na atatujalia yale ambayo tumemwomba. Hilo ndio jukumu lenu kama familia. Mkitaka afike mbinguni, basi nyinyi mpaki kwa Mungu na maneno yake yapate nafasi ndani yenu. Tukifanya hayo, hatuna taswisi kwamba yeye ametangulia na sisi tutafuata. Tukifuata basi na sisi tutafika mahali atakuwa. Kuna kukurangire weito batu esto achirega nga tukumusabira na intu tigatorenga mangana Nyasaye abere meito. Emi sana soma saa 5 nase mukrista kwete wono musacha gakwa mukungu akarangirie misa kerana ikororo kwenye nara igura mangana make uno mukungu uyo matangaye okuoko kwa mubekirense kabisa mukungu yagoteba iga Nyasaye taisho umwana mutangani form 1 yari so musacha uku ndi mone toke ngo mukungu nera tegemete so no mokororanga nkikiabe mukungu ateba Nyasaye taisho onyoro rortanga ancheti sina kyari kuiru musacha so nyakeya ngane iteba so wona kinati karoro nakuri misa na nati kora motebi ngana kinya saroro ande na motenga mukungu yoteba iga Mungu ni mwema ateba kila wakati na mte ukisema kila wakati mzee wako alikuwa anakufa alikuwa mera ta Mungu arali kile ndo teberanga nganya Nyasaye taisho Nyasaye no ari na ende na gwanchete iganje tu musacha umono kiamwirirete so na inu mwanche se familia Nyasaye nero kurenda na ndi nero kuira ase soma kwe banjiri ya rero Yesu Kristo agotebanga umuko tukunyara kora umukundi ebara gwenkoro na ndo mena goteba chinga kiti nyinge konyara tugwate emerigo asa maisaito lakini twarore byo gutubira mu maiso y'abantu bandi manya goteba inu abangainereri Rusia meribera sa maisaino makurusio byo gutubira sa maisa bandi most of the time tokorora abandi bina barababe yona kuda mangana isabera na chira setore ntu abatuika na stega ye tinga kiti nyinge tokoraga abantu byara tinga kiti nyinge tokugamba abantu tinga kiti nyinge tokukwana abantu be asingenjo nga barababe lakini okonyoranga ibintu biri tokora na iba okora na ndi tutokora mono yagera nyakeya monta okora gaiga kimaiti gusina kwa nyakora gonda intibyo okora emine tinga intibyo okora kyari kiyago chigora gataga Nyasaye na aroche chengo para gatatu no gukora rimo Nyasaye na aroche chengo para gatatu so that means whatever we do, yes, we blame others, but that which we blame them we do more.
all those who give us advice. We advise people very well. Mwisu konda ndenga muswati umwa ko advice nga okorte form 4 university ya guchi. Omutego wiki university kimuswati minto na gosore to basa bategara mangana bamura. Bamura bara gusari ubumwa bwo university. Ayagenda some nakende karago kuborite boringa banyenkeyo ahemenya igo. Swati umwa bakamenya wantenga ukwana igabugete timo manyeti. Erega chakirite secondary. Lakini mwana senchaka timo mayeti na kikyo. Muswati yo komo advice kara korita matemu university mwako na yakorita mutini ugatano igai mugetine bintu bya byonsipi akagenda buwaye techiti sobe bonna ro komo advice ngo ko university pande inte kabireyo akomo advice bintu bya tari konyara ani tungate mechieto muno musacha watakiro mukungu amenye bugimagete na nayo tari konyara utegeta ike nyumba saa 12 aigo gocha saa 6 ya utuko mukungu teta bana babo bakenye saa 11 aye saa 3 wiki 3 mwabu kwa muchandira kumana arafu yarumanye ko muteyingo mwana nakibona ko menya buja lakini aya rucho amenye tu maborofi bintu binda ko biri kurwasore so jinga kinyinge to koibobe ando teta tusemi abantu bakore biya lakini nto abanyene ntirwata nakigiye saa tabanga mukoyo karati gobuko bwa uritanga kararuchi muribo yo ririso ryawo ati baisi yo kwa abantu ngiyo nyendi yo kwe aye ko manyera ko biri umuntu umbi nende twese kurigira so bugima bintu bitobote y'abantu bakora nyendi intu to kubikora abanyene kange se ne batomorembe lakini senje to gosomye bingao tote y'abantu bingao ntutwanyora to gukora ibintu bingao nakekogera nurandia utanyara gukuna abantu na ndutawonjora abantu senje ko batebiga nandi mpa maitu mamenye tega bateba bakungu muwera basacha nyekoro murandi mukungu musacha utumwibere bate yo musacha mwancha bakungu musacha ubusino murandi te yaba basacha bande mwancha bakungu oyo yore maiti so baka kare cha wikiranga to kore gintu kiri to te yabande twatanga na mutu bacha kama ni kupili tupili kwa matendo tuwe mstari wa mbele enjiro kogorora abana babande ase kanisa nyendi yo kogorora abo bokangamba sarigeti lakini wono tetu beka abana babande byo kubarandira bijya kwa batebira bato ko benyo bumubya ababo bacandita abantu bande ngo Yesu Kristo utuburiya nga nyatutagete tobo value onye tutagete maisha yetu yawe Biblia hata hakuna cha kupepa Biblia manake ukipepa Biblia uhubiri kutoka kwa Biblia lakini matendo yako na maneno kila siku maisha yako kwa jumla ni kinyume cha yale yameandikwa kwa Biblia basi hata ukihubiri Januari mpaka Januari utakuwa wewe ndio umejisumbua badala ungeenda shambani ama kwa biashara ufanye kazi yako. Kwa hivyo Yesu anatuita sana sana wale ni viongozi na viongozi wa kanisa tuongoze kwa maisha yetu. Tuongoze kwa vitendo, kwa maneno na kwa maisha yetu. Na kila mtu hapa ni kiongozi. Kama wewe si kiongozi kwa familia yako ama kwa kijiji ama kwa kanisa, wewe ni kiongozi wa maisha yako. Basi tuchimulike kwanza. Tuone tumeteleza wapi. Mtume Paulo anatuita tuchikase kila wakati. Katika somo la kwanza anaambia Wakorinto wakasane katika kutenda mema. Kwamba yeye achisifu kwa sababu anahubiri injili. Kwa sababu ni kazi amepewa. Lakini amesema basi ikiwa mimi sitakuwa mstari wa mbele katika kuongoza wengine, sitakuwa wa maana. Kuna hiyo pati aliacha wasome nseme ya mugwatige yende. Seme yende gwatiga agotebanga kirumu mnyokigiti yako mnyoka ne chimbero akubeka chinguru edindanyo rekewa na intutu mnyoke boigo. Na kwegera kiagara tuguchiko mnyoko utaigireti. Otebanga ise gotukanga na barandiri mwensi ntagete ko batori akini ncho mwenyene nyore gintigire isiko igobono mirimi ina aragokora ni yabusa. Kero yo miterigeririe twakora mangana Isabela. Mimi na wewe wenye tumepaki siku moja tutakufa. Na vile tuko hapa lazima kuna mwenye anamfuata. Hatujui ni lini lakini lazima mtu amfuate. Ukimfuata utamfuata ukiwa katika hali gani. Familia tena naambia pole kwa mwenzenu kuacha
na muwe wakakamavu, muwe wajasiri kwa kukubaliana kwamba haya ni mapenzi ya Mungu. Ikiwa ni mapenzi ya Mungu, tutabaki tukimshukuru, na kifo cha Mama Isabela basi kisiwaache katika giza. Kisiwaache katika giza, msimame imara na muendelee kumtumainia Mungu. Kwamba ikiwa ni kazi yake kuumba, pia ni kazi yake kuitana kutoka kwa dunia hii. Mbaki kiongeza imani yenu katika Mungu, maana aliwapa zawadi na amekuja hiyo zawadi. Tuamsema jina lake litukuzwe. Tumsifu Yesu Kristo. Na njire Nyasaye Tata. Mungu Mwenyezi wa milele, nimejikabidhi mikononi mwako mchana wa leo, tukiomba msamaha kwa yale ambayo tumekosea. Nakushukuru kwa vipaji mbalimbali umetukirimia, vipaji vya familia, vipaji vya watoto na wazazi. Mama Isabela ulimpa kama zawadi kwa familia yake, kwa kanisa na kwa wenzake wale ambao walikuwa wanamjua. Sasa umemuita kwako. Tuombe umjalie maisha ya milele na familia yake utembee na kila siku. Bwana takuomba. Tato miyo tongite igoro nensi. Ya mwana sonsi na byansi bwato kolera mwanju mwanyangu. Ya mwana singi tuwato eto mwana Isabela. Na ndi kwarangi litalia ya kurese yetu. Tato itore urutwamanyi utumukira soko kwa. Ntu abaturase cyangwani yetogendete gutari sabari rentani. Na intu twagusabira mabero twabiri bibitu byonsi yakerengejo. Uturaye na gutworokerera bitira manyi ngari ya mutagatifu itike tumusaraba iguru. Na intu tuche kwa ruguruti bwao ili tuche kumirana no yomuntu Isabela. Abana batigaire n'umwana nyakeyo tigaire. Yesu mintu barendekera wabasokana ekara wabasoka. Na intu turendera okwegena ekara tukubanyete omonguru otoibe. Wana tiga tosabira nichinda kana naboraka Nyasaye ayako amarenda ibana n'abarende botambi omonguru koranje otoibe. Nyasaye Tata Mwana n'Omwikomo chenu mbiya monaseke ukubwima mbiya monasenge jwa tusangire kania sege tie keke yo mutogabiriri orarite asenge jo korara kuma na Isabela. Mbiya monasenge ncho yo musasiroti ito yo to irengana yo moyo. Nyasaye naba katikista baseseni bamendere semene bungaini bagendere goturagirringana liao omonguru otoibwe. Nyasaye Tata, Nyasaye Mwana, Nyasaye Omwikomo chenu bia monasenge ncheke kukio makiri mutukeri. Nyasaye itomiya naretiro omwana omuntu nyakeya asore na abana Nyasaye batigaire kiagera mamu omuntu oboremu omaye chisemi nobungaini chikurugura bwasore bunararinda abana ba Nyasaye. Tata nararite, mama nararite. Yesu omuntu bonsi nabatira asore ekiagera Tata nayumanyete. Tigo wancha kwa gokoreke ime amabera Kristo oyo Munguru eitu. Munguru koranje otoiwe. Mungu uliye nguvu na makimbilio yetu, uliye asili ya wema wote, haya tumeomba na mengine mengi ya mioyoni mwetu, uyatimize kwetu jinsi mapenzi yako yalivyo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kikundi cha huruma mtusaidie sadaka ya misa. Kwa hivyo kwaya wimbo unaofaa.
family wanaotira uchari family Kwa hivyo tutasimama sote toko wabe familia ligo charitari aso kurebigani byeito torobere korumaiga twins tonyore bisyo toko wabe familia ligo chaiga aso konyora ebisyo. Kwa hivyo wimbo wa matoleo kwaya tusimame tutene na igoro twins tene na igoro twins na batoko robera korwari soko nyore bisebyo tobwatie family yenyu batogotera igotobegetera ini tukuje vizuri lete makalaya Tobakobe twins torobere korumaiga abo tuwasindikize pale. Tokwatie familia igo chaigo Tensa wa Kristo na utoko wa kuleka Tonyorire tokore bwango wala ambao tumechelewa tuharakisha.
minto kiwasikia nikini enchole nyasaye tatu mubibionsi. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Mama Isabela Buchabeli, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie amufikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti, ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Bwana, kuli mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uache kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili vitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumea na kawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote,
Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Maneno ne nyasaone. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni munywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Maneno ne nyasaone. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ituweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, Mtakatifu Isabela, na watakatifu wote ambao tunategemea. Huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alitamani wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yosefu Mairura, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Umukumbuke mtumishi wako Mama Isabela Muchaberi, uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele katika kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen.
kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tupolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mtume wako, amani na wachini, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Hata kama ujisikii ama umeketi ama umesimama, utakie wenzako amani. Amani ya Kristo. Nimwe kalasta nimwe kya mako yora kwani abantu kumure biya moko ene namba ke bire bindi bya maito maroni. Mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Yesu Kristo Rabi Mwokozi, ile uche kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Sara yogotoriwa Esara y'obwanja ndio n'amaanyi ng'ayenywe ekyagera ebyeka bwatebabo nantira ine enkoro yange. Esara y'obwekeya nasawo nengwekeya n'ebintu by'omusali omuleu tingwenere kyokonyora omubiri n'amaanyi ngahi okobeibe ebyane omuntu tingwenere tingosa emwane nentebena neyemoyoka n'omwoyone. Esara y'obweitya nasawo nengweitya nokwensi ebina kyagera ebyakobe naye n'omuyaga egima kurwa bonti byose lyakabire nyasawo muyonkwere. Esara y'obusasima esi nyasawo mwene none nayibora asara likyali igoro neturekera asore ng'obusasimande nawantire n'enkoro yonsi nikolire tinowekana oyichasende oyichaono ncharankaro omuya. Simona tuwalakisha wale ambao wanapokea, Wakatoliki wale ambao wamejitayarisha.
tobeke chiraini ibere. Wow.
Tusimame kwa wimbo wa shukurani wa tutele na igoro twensi wakira Nyasaye mbiyamono Sege family echego chaiga akina mama mchiunge pamoja nao, lakini mpite kando ya hiyo mlima, sio hapa karibu peke yake. Twensi tutele na igoro bangina bari wakira Nyasaye mbiyamono tunakuwa utera kwa mwaerio. Chirogoro kwerenga mu mwana tunyamaze sala ya mwisho. Naomba tena tusimame sote tumalize.
wangina wali baikaranste tenne twesikiro yo muito ina batini twachaka nandi tinna tukoro tenne twesi nae koro chura sumuntu karanste na wako makonya. Bwana, nuru ya milele mwangazie Mama Isabela pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe mwenye huruma. Bwana, umjalie raha ya milele na nuru ya milele imwangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe mwenye huruma. Tuombe. Bwana Mungu, mwana wametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia dada yetu mtumishi wako Mama Isabela Bochabeli Nyabuto Maisiba, afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani, mpende na kumtumikia Mungu. Misa imekwisha. Sa wengine tuketi familia ipake. Familia tigara banda tikaranza. Mospega kidogo, mwangali bagatia. Ngali bagatia. Sawa. Familia tupange watu ngalichu, tupange kwa ini ngalichu. Tataka tu watu wawili waongee. So Fini na yonde ngomane Fini siku wote moto sawa isikeni ngomane na siku moja. So tuongea hapa ni hapa yetu. Piga yetu kwa sasa tayari marito kama ikaanza. Asa Marieta Nkuru Cosmas Ongeri. Spora Murana. Winnie Nyaboke. Asante. Mirimo yawe iri rahisi. Akira abati bose bigambia muno. Kiara batika kigasi cyabo bati. Tutari gukona yandi tigabati nyuma. Mbia munasiri bana father, Asa Marieta Juliana, uyu Gabriel. Ngobakera mwensi ngambia muno asenye njoyo gucha gotoa pole. Kemokwira na muirane buya mbia muno. Muno asante. Ayo bari babakonya. Bakonya tugoche miruru yonse. Bakire mbia muno na. Nashukuru Father kwa hali umetupatia misa ya hali ya juu, na ninashukuru kwa zawadi ya huyu ndugu yangu Isabela na wale waliotusaidia. Nawaambia
Asanteni sana nyote, na mtuombee, mtupigie hii Sara kwa sababu tunahitaji maombi sana, na hiyo sala iko katika Biblia mara 4. Asanteni. Asante. Si utuambie China. Halafu utaongeza nini sasa? Wewe sema China, unaona mfua ndio inakuja. Wairire nainde. Jege ntonda bateimbi amana sogo cha wakira mamo kwaeli amalieta nkoro ku Bridget Nyaboke Nyabuto nje lastborn. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Ngoba akerambi ya mono mwezi asogota gotusira sanga keyo bokendo. Ande ngo sabanga mo basegototiga moto gwatoko boko. Asema matotiga atotiye getiro igo. Lakini kila mrato gwatoko boko. Obogimana obo tabere getirimbo. Asa Marieta ngoro ku Magdalene Nyakerario niche firstborn ya Isabel. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Ningependa kuwashukuru watu wote ambao wameweza kufika hapa leo, siku ya leo, kwa sababu ya mamangu mpendwa ambaye ameweza kupumzika. Asanteni sana watu ambao wametoka Nairobi, watu ambao wametoka Omonono village, Nyaparebere, watu wa Mongori settlement scheme, watu wa Nyaribari. Asanteni sana kwa kuja kutushika mkono, na muendelee kutushika mkono. Ni wakati mgumu sana. Mama ametuacha, lakini najua kiroho yuko pamoja nasi. Asanteni. Naitwa Isaac Mongare Gabriel. Asante. Habari zenu. Mimi saa ingine nitaweza kuwa sina maneno ya kuambia, lakini thank you for coming. Haya yote yametendeka. There is no reverse here, but God can make it easy for me. Asante. Chief uko kanura iga nguikamata ari ono rwa kuri gukwana. Unangonya kwende. Chief moja. Chief mbili. Chief tatu. Ako. Chief nilikuwa nimekuruka. Huyo alikuwa ameongea. Hakuwa ameongea. Chief nikifika huko bado umesema message yako mfoni. Bia mono fata seribaga. Wairire bia more. Na acha kinyorire. Lakini naeta saya ndevu nayo. Nyakea pore. Fata nyakiane classmate kiane. Na aratiga nje tokorene. Mungu atakuwezesha. Thank you so much. Asante. Nyakea Karanza. Simame sote. Simame sote ya kumaliza. Sote na ingoro bali bagoro tokonya kuimokio mubere baiche gocha iga. Neguru bwerio mongena. Graveside na Kene family yoka. Gutogokora Nyakea ne familia ino. Kwata mochere nante imbate iporo. Kubasirania mwareme. Lero ngo kobatoro yo minto mongena Isabela soro ndo rwa moiro kurwa sense yiga. Kasai liga mubegeta sense yiga nabono murangiria mu mawigoro butakwera. Igo tokubekwa mubera ya siriro babu ne busoro yo mubere. Iri ubuye kwa go bosiani no moyo yo nyoro mo kotakwera. Monengo sabira toro yo minto Isabela mo butakwera subugambi bwabo. Abe no mo ko tari no moyo na kobana batagatiu babo asimya ke myaka yonsi.
naombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, wabariki na kuwalinda siku zote Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa tuende kwa kaburi, para anapepa mwili kuja kutusaidia. A wonder. When I started, I wonder. How I started is a wonder. Of my stories of wonder. So the king was born, his soul was won by the message far lost and forgotten, now unveiled and open. Crowned my life experiences, now royal. Loyal to the message, now tried and tested. True to the cause, now alive and rested. Niko now, akilini ni wow. Na how ni how. Na how ni you. I hear you in my thoughts, I see you. I see you in my heart, I feel you. How will you know what I go through? To get through to you, I see you. In my thoughts, I hear you. I hear you in my heart, I feel you. Okay. How will you know what I go through? To get through to you, I see you. Nilisikiza radio, nikajitizama huko ndani, kulikuwa na guitars. Nyatiti pia nadhani, na nilishagaga matiti ya mama zamani. Kama uelewi, hautakuwa na imani. Tuko engaged kaa simu, bado wako zile za tease me. Sijui kiss me, wengine sijui chips me. Sacrifices nimemake, hata nimepea industry kidneys. Na kamua kaa fama, saa zingine kaa kiddies. Kanyari mbegu pesa ngapi, nipande family tree. Haujasikia, the best things in life are free. Nilijua nikitoa kamasi kwa pua, nikiwa class 3. Yuko wapi Fresh na Chris, tudandie ma 3. Sababu mende akitaka kurule over the kuku, lazima mweke mbwe ka bodyguard. Amlipe zaidi ya buku, lazima mawe ziwe 3. Ndio tupike ugali kuni. Mguu mbili, mkono mbili, vidole bado ni 10. Unavuka fence, tuna digital migrate. Tune in, cheza kati, you can catch me. Shake me, ruka blada. Natema sana, nasikia kanjo, wako rada. Mistari excess, na foto na mami stress. Juna run town kaki dash, unataka slap kama na shebesh. But simu nilipokea, ilibidi ninunue suti. I mean, si tulikuja baby shower miaka tu ya juzi. Mama alimpenda lakini asubuhi ya kuamka. Na vile alituacha, mama angetamka. Alifunga ulimi 4 days, alitunda tumbo 4 days. Alikonda ise, uchungu wa mwana. Alijua maana, aliombea mana. From fluent akaanza kustama. After siku 4, mwana atazama. Pastor alisoma stanza, kitabu ni ya kwanza. In the beginning there was the word, then mwangaza. Mama alijaribu kujikaza, ikafika pati ya mchanga. Kwa nini mtoto? Na alikuwa tu mchanga. Kwa nini? Only then shall the dust return to the earth as it was,
and the spirit shall return unto God who gave it. Lakini ni njetu sisi sote leo na kucelebrate ka Milton Obote, kesho walikupigia kura wametiketa karatasi wokote, but kidole cha kati kwa MP afanyi kazi, kidole cha kati kwa naona jisi, kidole cha kati kwa mapresenter hawachezi Kenya, kidole cha kati kwa kara wanaitisha ongo. Knowledge bila busara ni kama kumwaga maji Sahara. Bado I'm your favorite rapper, yule favorite rapper. Si lazima niwe kwa fimbo ndio niweze kuwachapa. My grand Mama yetu Maria, tuombe sana mama, usituache gizani, kwa mwana wote tuombe. Mama yetu Maria, tuombe sana mama, usituache gizani, kwa mwana mpendwa, atutie nguvu tushinde maovu. Dunia ina giza, dunia ni ngumu, bila nguvu yake hatuwezi kitu. Mama yetu Maria, tuombe sana mama, usituache Maria, tuombe sana mama. Tuombe Maria, tuombe mama, ili wana wako tufike mbinguni. Tuombe Maria, tuombe mama, ili wana wako tufike mbinguni. Mama yetu Maria, tuombe sana mama, usituache gizani, kwa mwanao tuombe. Mama yetu Maria, tuombe sana mama, usituache gizani, kwa mwanao tuombe. Asante kwa kushukuru, asante kwa wema wako, asante kwa kushukuru Bwana Yesu, asante. Mema ya mbingu tumepata toka mbinguni, asante kwa kushukuru Bwana Yesu, asante. Asante kwa kushukuru, asante kwa wema wako, asante kwa kushukuru Bwana Yesu, asante. Asante kwa kushukuru, asante kwa wema wako, asante kwa kushukuru Bwana Yesu, asante. Kwa mwili wako tumeshibishwa, Bwana. Watangire kamera. Kone Nyasaye gwatire kwiro yote sabera kurwa sense akatoro mubiro ya sama rubira naso rwete Kristo nero mutanga nikoboka kurwa sama kweri asengongoro toro yo minta somore Kone namubuke asomorembe mubiro ya nyobuke aseri tukorio mwerio Ngone sabera sama chengo batisi Esa ikira nime yao ada tani tase batisi Sabera namaroba na samaroba kwera ndire kurendo manena kubokia siri tukorio mwe kosa family
mtakatifu turasa mtakatifu na wana maskonsia so mabaito tubego ikabya so bonda bwao tusa wayonsi kwetera Kristo Mungu wetu Mungu wabenda itu samwe byonse basine na ndabarende tata no mwana no mwana mtakatifu muroberi boko maeneo mungu na sabero ikero maeneo tutigara no barembo nyasa asante kwaya Haya tazameni ninyi wenyewe, Mungu wangu mwenye nguvu ameweza yote, hata magumu yasiyofanyika. Mungu wangu mwenye nguvu ameweza yote, ameweza, huyo ameweza, yametimia, 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 huyo ameweza, yametimia. Songa hivi. Mezuia. Chia tay của nó à?
Benjamin,
nimeumaliza mwendo, mwendo nimeumaliza mwendo, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda mwendo, mwendo nimeumaliza mwendo, imani nimeilinda mwendo, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.
Asiye ya hesabu maovu
watu atanitupa Bwana Yesu milele yote atanipigania ataniacha Bwana Yesu niangamie atanipigania. Nakiri mimi mdhaifu kabisa, nimeanguka kulitii neno, lakini nitamuangukia Mwenyezi. Atanitupa Bwana Yesu milele yote atanipigania ataniacha Bwana Yesu niangamie atanipigania. Nanyi ndugu zangu kwenu natubu, niliyofanya sikuwapendeza, nisameheni, nichukulieni pia. Atanitupa Bwana Yesu milele yote atanipigania ataniacha Bwana Yesu niangamie atanipigania. Sikati tamaa kwa kuwa najua Yesu Mwokozi amenisamehe, kwa kuwa hiyo ndiyo tabia ya Yesu. Atanitupa Bwana Yesu milele yote atanipigania ataniacha Bwana Yesu niangamie atanipigania.
angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Stand there. Mwenye wako wataona tu migongo yenu. Tangu kuzaliwa kwangu
mwavuli.
Uimarishe roho yangu, uniimarishe Bwana, nisitende dhambi. Unihurumie mimi Bwana, nimetenda dhambi mimi Bwana, ninakusihi Mungu wangu, unisamehe makosa yangu niliyokutendea wewe Mungu wangu na jirani zangu, niliyokutendea wewe Mungu wangu na jirani zangu. Yesu akalia kwa sauti kubwa, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, akakata roho. Yule akida alipoona hayo, akasema, huyu hakika alikuwa mwana wa Mungu. Yesu akalia kwa sauti kubwa, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. na makutano yote ya watu Waloshuhudia wakafadhaika, wakaenda zao wakiomba, wakipigapiga vifua kuomba toba. Yesu akalia kwa sauti kubwa, akasema, Baba,
tena.